And you have started, we have begun the head neck portion. Please don't be scared regarding brain and head, neck. It's complicated, so much complicated. Now you have gained maturity, and you please, when you are doing your practicals, osteology, you ask Suresh to indent. There are 5 skulls and 2 or 3 base of skull is there. The total part is cut off. There are in the lab, you take it out during the session, practical session, so it will be easy to correlate. And with this, I'm beginning today the cranial meninges. Now the cranial meninges, you see this is the skull, this is the periosteal layer, this is the meningeal layer, and this is the arachnoid matter, and this is the subarachnoid space, subarachnoid, just below the arachnoid, and here superior sagittal sinus, arachnoid villus is here, and you can see the grey matter of the brain and white matter brain. When you see a section, a sagittal section or section of the brain, you can easily delineate the grey matter from the white matter. And these are the blood vessels. And now, these are the minute blood vessels. Falx cerebri in longitudinal fissure only. Falx cerebri in longitudinal fissure only. Now, introduction. Today we will be discussing the dural sinuses, and all dural venous sinuses occupy space between endosteal and meningeal layers of the dura mater, and inferior sagittal and straight sinuses which lodge only within the enfolding of the meningeal layer. If you see this, now these are the 2 layers of the dura mater. This is the periosteal layer and this is the investing layer. Now it is like this. The portion, it is seen in that picture, that dura, part of the dura, that is the periosteum, that is the bone. So it is adherent to the periosteal layer, and this is the investing layer. Now the dura mater in all, it is just a covering, a 2 layers covering. Now that splits, it splits the investing layer, that is it splits, this is the reduplication of the inner layer, reduplication, and this forms the blood sinus. Similarly, blood sinus, this is a split, that is a split. Now, with why I am saying, if you think of the skull, and today when you are the batch who is doing the practicals, you see the skull, whatever bone is being taught to you, after that within yourself, amongst yourself, you just discuss what are the areas where key points, where the dura attached and where it splits to form sinuses. Now, every sinus has its name corresponding to the bones, like occipital sinus.
like periosteal sinus. Like this, the sinuses having the name related to the bone where it splits to form the sinuses. Now, this is the claviria of the skull, periosteal layer and the meningeal layer. Now, this is the arachnoid matter, pia matter, cerebral artery is here and cerebral pulse cerebri, a dural infolding, See, it's a dural infolding and this is the arachnoid matter. The superior sagittal sinus filled with venous blood. The superior sagittal sinus is filled with the cerebral cortex and subarachnoid space filled with cerebrospinal fluid. You just imagine the brain being lodged within the skull and all the components of the brain and the total CNS, the nervous system and whatever it is coming out, supplying the face, supplying the scalp, is coming out through some openings. Now, characteristics of the venous sinuses is lined with endothelium, devoid of muscular coat, valveless, collect blood from brain, meninges, diploe and from internal ear and orbit. If you think of the concept that it collects from the brain, the meninges, diploe and from the internal ear and the orbit. Now, absorbs CSF through arachnoid granulation tissue, receives valveless emissary veins to maintain an equilibrium of venous pressure with the outside skull. Now, say there is a road traffic accident and head injury is there. Head injury is there, then now paired venous sinuses, unpaired venous sinuses. Unpaired venous sinuses is median and the paired, I told you, the cavernous sinus, superior periosteal sinus, inferior periosteal sinus. When you read the temporal bone, the petrous part of the temporal bone, there are two clefts. So, superior periosteal sinus, inferior periosteal sinus. And the transverse sinus, sigmoid sinus, spinoparietal sinus, petrosquamous sinus, middle meningeal sinus and veins. Now, if you see the respective bones, that is describing the sinuses, it is being related with the bones, the sphenoidal sinus. Temporal part of the petrous part of the temporal bone is periosteal sinus. Superior periosteal sinus, inferior periosteal sinus. Similarly, the unpaired venous sinus is median in position. Superior sagittal sinus. The inferior sagittal sinus. The straight sinus, the occipital sinus, anterior intercavernous sinus, posterior intercavernous sinus, basilar plexus of vein. Now, when you go to the supply of the circulatory system, that is the arterial, the circle of Willis, over there
Naturally, the basilar plexus of veins are there. Now, superior sagittal sinus lies within the convex attached margin of the falx cerebri. Now, over here, you go back, the sheaths to the nerves which leave continuous with the dura mater spinalis sends four processes: falx cerebri, tentorium, falx cerebelli, and diaphragm sella. Now, in the foramen ovale, when the thing is coming, the dura gets attached with it. That's why if it is a severe hemorrhage, then the occipital, the foramen magnum, it is broken, or any part of the base of the skull is broken, that there will be bleeding through, it will bleeding and it will compress, and as the medulla oblongata and other important sites, when you go you read the brain, then it produces some compression, and due to the compression there is some clinical manifestation. So you can diagnose clinically the complication of the hemorrhage. Now, today's MRI, CT scan, brain, everything is there. You must not neglect, but you have your clinical findings. Now, you don't have a neuroscience center here. You have to transport that patient to neurosciences Parks Circus or some hospital, private hospital, or any place, or your SSKM Bangalore Institute. There is wonderful job being done there. So, but if you are that sheet, you are diagnosing and just saying this, the clinical findings you posted, the person who receives the sheet, he says, no, this should be done. So that, it is not that you are taking the examination of the next fellow who is doing duty. It is not like if you have an USG impression and that operation you cannot do it here. So you give your USG impression on the worksheet. What is the impression? Similarly, any pathological findings that gives a clue to the next person or next team. So in nervous system, in any cranial injuries or any injuries, from your physiological knowledge, even your pathophysiological knowledge, you can diagnose and accordingly. Now, superior sagittal sinus lies within the convex attached margin of falx cerebri, begins at crista galli behind the foramen cecum. When you see the, that's what I am telling you, today when you go, you take the base of the skull, and amongst you just see and see the crista galli, so that has an attachment called cerebri and passes backward to lodge in a groove on the vault of the skull. On reaching the internal occipital protuberance, the sinus, now you can see it clearly in the occipital bone. The occipital, internal occipital protuberance, the impression of the sigmoid sinus, and deviates usually to the right and continues with the right transverse sinus. Sometimes the sinus deviates to the left or bifurcates or terminates to the transverse sinus. Now you are giving osteology. Occipital bone, you are asked to hold it. You explain the anatomical position and then the key points or key features, why you are saying it's an occipital bone. Now, if you are answering very well, then I want to give you 1 mark more, or 4.5, the examiner, whoever is the examiner. So he might ask you,
the attachment of the third vertebrae, and like this, what are the sinuses, where it drains, you just one to one, it goes on. Now, this is a clear picture here. The superior sagittal sinus you can see in blue, the straight sinus, here is the straight sinus, this is the inferior sagittal sinus, and this is the left transverse sinus, this is the internal jugular vein, this is the draining in the maxilla and the palate, venous sinuses of the brain viewed from the right side. Now, ultimately, it drains into the internal jugular vein. Similarly, you see this is the cavernous sinus, superior petrosal sinus, the petrous part of the temporal bone. The transverse sinus here, it confluences and goes in. This is the regular sagittal superior valve left, and this is the sigmoid sinus, this is the transverse sinus. Now and this is the supply going to the orbit and the eyeball. Now, venous sinuses of the brain viewed from the right side, the similar picture, the superior sagittal sinus, inferior sagittal sinus, and left internal jugular vein, it's all draining there, left transverse sinus, this circuitry, east-west metro of Kolkata or Ma flyover. You just imagine a highway, it is like that. Now, confluences of sinuses is a dilated posterior end of the superior sagittal sinus, lodges in a depression usually on the right side of the internal occipital protuberance. You please go to the your osteology in anatomy, you just see the occipital bone today and the skull, or you take the skull, the base of the skull, and see the key points, and the right transverse sinus begins from confluence, which also receives blood from the occipital sinus. A communicating vein connects the confluences with the left transverse sinus. Now, interior of the sinus, openings of superior cerebral sinus veins, arachnoid granulations project into interior for CSF absorption and may also project into the venous lacunae. Openings of 3 venous lacunae, irregular venous spaces intervening between 2 layers of dura matter on each side of the sinus. 1. Receive blood from the brain and meninges, from bones of claviria via diploic veins. 3. Communicates with extracranial veins through emissary veins. Venous lacuna does not collect blood from superior cerebral veins. Now, communicates the extracranial veins through the emissary veins, which I told you the other day when I taught you, I spoke on scalp, that any injury, don't take it lightly. Any scalp injury, don't take it lightly. It might be a minor injury. Go give a very good antibiotic coverage, because outside infection with bacteria, it might lead to infection, means through the emissary veins it goes in, you cannot stop it. So, you put a barrier. So, the person is less prone to your meningitis. Now, the interior of sinus, the superior sagittal sinus,
This is the arachnoid granulation. The superficial cerebral vein, the subdural space is here. The dura mater, below the dura mater. And your superficial vein, now the cerebral cortex, the pia mater, the arachnoid mater. Tributaries and communications. The superior cerebral veins collect blood from the superolateral and medial surface of the cerebral vessel. Superolateral and the medial surface of the cerebrum. Now, diploic, emissary and meningeal veins through venous lacunae. They communicate with veins of the scalp through parietal emissary veins. Occasionally receives a vein from the nasal cavity if foramen cecum is patent. So, if the foramen cecum is not always present, then it doesn't have a connection. But if it is there, then a vein from the nasal cavity of foramen cecum is patent, and with cavernous sinus through the superior anastomotic vein of Dural. See, if you always don't try to remember these scientists' name, if you can convey the main part, if you just casually, what is the vein of Dural? I think rarely the examiner questions. But if you fatafati bolcho, so he might enjoy or expect that you give the name. But you did not kill yourself to remember these small things. Now, the superior sagittal sinus, the superior anastomotic vein of Dural, this is an inferior anastomotic vein of Labe, caudal end of the cerebrum, this is straight sinus here, confluences of sinuses. Now the brain is this. Naturally, whatever you get it goes. I told you, the roads meeting to one place. Esplanade, Dharamtalla. You just imagine in that form. And it is encircling the brain and different areas being drained and going into the total vascular system. This is the total brain, you see the picture. Anyway, if you get a question on this, it might be a long question or there are different parts you have seen, short questions. Please don't spend time in drawing like Calcutta Art College artist or Kalabaman Shantiniketan. You have to convey the message, convey the message, convey the message. You just label, make a brain, you draw a brain, just practice. And inferior sagittal sinus occupies lower free margin of falx cerebri, collects blood from falx cerebri and sometimes from the medial surface of the cerebrum, terminates into straight sinus. The previous slide I showed you, you saw the straight sinus coming like this. So from the falx cerebri, it is getting drained in the part. This is a nice picture.
Now, you see the portion of the skull, it's a window made in this falx cerebrae. Now, superior sagittal sinus, you can see in blue. Inferior sagittal sinus is here. Straight sinus here. Confluences, meeting. And the transverse sinus, the occipital sinus, I told you, just correlate the bony structure and the occipital sinus, occipital protuberance. Now, this is the jugular foramen. Straight sinus. Now, situated within the junction of falx cerebrae and tentorium cerebelli. Begins as a continuation of inferior sagittal sinus, terminates usually into the left transverse sinus, terminal part also connected with confluences of sinus. Now, the superior sagittal sinus, inferior sagittal sinus, here is inferior sagittal sinus, the internal cerebral vein here, the great cerebral vein, the straight sinus here, the confluences here, tributaries. Inferior sagittal sinus, a few superior cerebellar veins and great cerebral vein of Galen at commencement of straight sinus. Great cerebral vein of Galen, short note, दो number, but chart number, जो भी है, you just have to draw now formed by the union of two internal cerebral veins, receives basal vein of Rosenthal from each side, terminates into straight sinus guarded by arachnoid granulation tissue which acts as a ball valve to regulate CSF formation by lateral and third ventricle. Now when you read the brain, you will the lateral ventricles and the third ventricle. You will see it. It will be demonstrated to you. And if you want to, you can visit the museum and see in fetus. There are some photographs. I had done a paper on it. You can see I have opened the brain of the fetuses, numerous fetuses, and showing you the ventricles. Early development. Now, the occipital sinuses, the smallest sinus situated along attached margin of the falx cerebelli, begins near margin of foramen magnum, terminates in confluences of sinuses. It's a small sinus and begins near the margin of foramen magnum. The skull, you hold it like this, the occipital bone, you hold it, an oval opening, that is foramen magnum. Here's another picture showing this is the transverse sinus, this is straight sinus, the occipital sinus is small, short, this thing, and this is the marginal sinuses, hypoglossal plexuses, this is the inferior petrosal sinus, this is the inferior petrosal sinus, superior petrosal sinus, this is the petrous part of the temporal bone. When you see, you can see these two impressions. It a clefter moto ache, and you can locate the superior petrosal sinus. If you are doing given your temporal bone in osteology, then you describe this is the squamous part, this is the zygomatic process, this is the petrous part of the temporal bone.
Okay. Now, intercavernous sinuses, the anterior and posterior intercavernous sinuses traverses along the anterior and posterior attached margin of diaphragm sala. Here, in the base of the skull is the sphenoid bone, body of the sphenoid, and there is a depression where the pituitary gland is lodged. So, there is a diaphragm, and in between the connects cavernous sinus of both sides, a circular sinus is thus formed around sella turcica. The sella turcica of the sphenoid bone is a now if the this is the anterior portion, this is the posterior portion. Now the superior ophthalmic vein, the central vein of retina. So if there is a severe injury and he says I am having a loss of vision, then think that these areas clinically, and as now the middle meningeal sinus, cavernous sinus is here. The superior middle cerebral vein, inferior cerebral vein, anterior and posterior intercavernous sinus, anterior posterior cavernous sinus, superior periosteal sinus, the inferior periosteal sinus. The two temporal bones come, the sphenoid lodges, and the sella the the sella turcica is like a man riding a horse. It's like the saddle, and now here in the skull you will see the jugular foramen. Now these questions will come, what is when you are doing fiber, that what is this hole? Then the jugular foramen. Similarly, the jugular vein passes through it. Now basilar venous plexus. Now plexiform venous network lies on the clevius of skull, collects laterally inferior periosteal sinus on both sides, communicates below with the foramen magnum with internal vertebral venous plexus. The basilar venous plexus is this. Now the foramen magnum is this. This is the foramen magnum. Now it passes through it. So foramen magnum is everything is going down there. Of course, there are the orbital fissure. Through that, many nerves and vessels pass out. Now, transverse sinus, situated along posterior attached margin of tentorium cerebelli, lodges in a groove extending from internal occipital protuberance to mastoid angle of the parietal bone. The right transverse sinus larger than the left. Right transverse sinus continuation of superior sagittal sinus. Now left transverse sinus continuation of straight sinus at mastoid angle of parietal bone. Each sinus is continuous below as the sigmoid sinus. Now when you see from the mastoid, now the sigmoid sinus is clearly visible in the base of the skull. Now, tributary superior periosteal sinus opening at the junction of transverse and sigmoid sinus, inferior cerebral veins, inferior cerebellar veins, posterior temporal diploic vein, inferior arachnoid vein of Levy continues connecting transverse sinus with superficial middle cerebral vein. Again, the
opening from lateral side and part of the skull is open. You can see the cerebri and the sinuses. Now, superior periosteal sinus conveys blood from the cavernous and to transverse sinus, lodges in a groove along the upper border of petrous part of the temporal bone, situated in the lateral attached border of tentorium cerebelli, close to apex of petrous part. Each sinus crosses above the trigeminal nerve at mouth of cavum trigeminally. When the brain will be taught to you, these the trigeminal nerve location, again tributary the inferior cerebral veins, some cerebellar veins, veins from tympanic cavity. Each sinus drains from the cavernous sinus into the superior bulb of the internal jugular vein. Now, lodges in a groove along the articulation between petrous part of temporal bone and base occiput. So, again, today you see the base of the skull. You see the lodges in the groove articulation between petrous part of the temporal and the base occiput, the occipital bone. Leaves the cranial cavity through anterior compartment of jugular foramen, first tributary of internal jugular vein. Now, this is a superior sagittal sinus, inferior sagittal sinus, this is called cavernous sinus, this is ceratopsica, superior periosteal sinus, the sigmoid sinus here, the jugular bulb and transverse sinus. Tributary labyrinthine vein from cochlear caniculus and aqueduct of vestibule, cochlear caniculus and aqueduct of vestibule is the internal ear. When you will be taught the internal ear, you will be seeing veins from the medulla, pons and cerebellum. Now these are very important, everything is important. Now spinoparietal sinuses, situated along the undersurface of the posterior border of the lesser wings of the sphenoid, drains into cavernous sinus. Each sinus receives occasionally frontal trunk of middle meningeal vein and anterior temporal diploic vein. Petrosquamous sinuses lodge along the petrosquamous fissure, drain into transverse sinuses. Anteriorly, each sinus communicates with retromandibular vein through post-glenoid and squamous foramen. When the base of the skull will be taught to you, but the individual bone which you see day to day within this 10 days, you please take the individual bone and also the base of the skull. It will be easier to you to correlate and study. Now, middle meningeal veins, accompanying branches of middle meningeal artery consist of frontal and parietal, anterior, posterior trunks. Both trunks communicate above with the superior sagittal sinus through venous lacunae. Frontal trunk terminates into the pterygoid venous plexus through foramen ovale or into spinoparietal or cavernous plexus. Parietal trunk ends into pterygoid venous plexus through foramen spinosum. Now the flowing of blood in dural sinuses, you can see superior sagittal sinus,
confluence of sinuses. Inferior sagittal sinus goes to the straight sinus into the confluence of sinuses, and transverse sinus goes to the sigmoid sinus and the internal jugular vein. Over here, the cavernous sinus drains into the superior periosteal sinus, inferior periosteal sinus. This goes to the internal jugular vein. This is the path that goes from the cavernous sinus, the superior periosteal sinus drains into the transverse sinus, and that goes into the sigmoid sinus, and that drains into the internal jugular vein. Now, cavernous sinus situated on each side of the body of the sphenoid, I told you. Each sinus extends from superior orbital fissure in front to apex of the petrous part of the temporal bone behind, length 2 centimeters, breadth 1 centimeter. Why cavernous? The interior of sinus, when collapsed, is dissected in cadaver, is found to be traversed by interlacement of reticular fibers, making the sinus spongy in appearance, hence it is called cavernous. But the distended sinus in adult contains trabeculae only at periphery of the sinus near the entry of its tributaries. Formation: each sinus formed by separation between the meningeal and the interstitial layers of the dural matter. This splits and it forms, and the reduplication of the inner layer. The sinus is filled with venous blood and covered with an endothelial lining. Roof and lateral walls formed by the meningeal layer. Floor and medial wall formed by the interstitial layer. Roof of the sinus formed by area of dura matter in front of the crossing of fixed and free margins of the tentorium cerebelli, and it continues medially with diaphragmatic sella, I told you, and pierced by oculomotor and trochlear nerves close to posterior clinoid process. When you see the base of the skull in today in the anatomy department, you will see the clinoid process is visible as a triangular process. From there, the tentorium is fixed there, and pierced by internal carotid artery at carotidoclinoid foramen close to the anterior clinoid process. When the base, you will see the numerous foramens are there. And whenever you are reading, you take a stick and identify, and when you read, you try to locate the foramens. Now, structures passing through the sinus. Now, the mnemonic is OTOMCA. OTOMCA. Structures within lateral wall above downwards, OTOM. Oculomotor nerve, trochlear nerve, ophthalmic nerve, maxillary nerve. Proper data ache. And there will be a short note on this. You have to draw the picture. Beautiful pictures are in your books. Now, the anterior cerebral artery, middle cerebral artery, the optic tract, here is the optic tract, the infundibular stem, the internal carotid artery terminal part, cavernous sinus, temporal lobe. This is the oculomotor, trochlear, ophthalmic nerve, maxillary. OTOM, OTP noy. Don't give it to anyone. Jamtara gang will take your money. Okay. Now, oculomotor nerve, OTOM, OT, oculomotor nerve, trochlear nerve, ophthalmic nerve, maxillary nerve. Now, this is the mandibular nerve. This is the sphenoidal sinuses here. Abducens nerve is here. Hypophysis cerebri. This is the pituitary gland. And internal carotid artery surrounded by sympathetic plexus. This is the internal carotid artery, sympathetic plexus. Now, tendinous ring of Zinn. That can be a short note, 4 marks or 6 marks. Now, you can see this is the
the superior orbital fissure and inferior orbital fissure. When you view the skull from the front, you see the fissures, superior orbital and inferior orbital. Now, this is the orbit, actually superior orbital, inferior orbital. It will be like this. And now superior orbital fissure, now lacrimal nerve, frontal nerve, superior ophthalmic vein, nasociliary nerve, annulus of Zinn, this annulus of Zinn, inferior ophthalmic vein, this is the optic canal, and this is the ophthalmic artery. Now, structures passing through the sinus, OTM structures are separated from the venous blood by endothelial lining of sinus. Internal carotid artery, surrounded by plexus of sympathetic nerves and veins, enters through the apex of the petrous part of the temporal bone and passes along the floor of the sinus, lodging in carotid sulcus of the body of sphenoid, and later turns upwards to pierce the roof of the sinus through calypticoclinoidal foramen. Abducens nerve enters below the petrosphenoidal ligament and accompanies the infralateral to the internal carotid artery and leaves through the superior orbital fissure and common tendinous ring. External relation of the sinus. Now, medially and below, hypothesis cerebri, sphenoidal sinuses. Laterally, cavum trigeminally containing trigeminal ganglion in the posterior inferior part of the lateral wall. There will be an impression of the trigeminal ganglion on the skull. You can visualize uncus of the temporal lobe, and above a part of the optic chiasma, internal carotid artery turns backwards and then upwards after piercing the roof. This forms the U-shaped loop known as carotid cipher. Now, this can be also a short note. Means all this descriptive part. Now, communications with transverse sinus via superior periosteal sinus, with internal jugular vein through inferior periosteal sinus and plexus of veins around internal carotid artery, with pterygoid venous plexus through emissary veins which pass through the foramen ovale, foramen spinosum, foramen vitelli and foramen lacerum, with facial vein by two routes, superior ophthalmic vein and angular vein, pterygoid venous plexus and deep facial vein. You just, when you are doing osteology, you read the bones, cranial bones, and the, like when you, now the opposite capital sinus via anterior posterior intervenous cavern sinuses, with superior sagittal sinus through superior middle cerebral and vein and superior anastomotic vein. Now, clinical applied. Thrombosis of superior sagittal sinus may take place due to spread of infection from nose, scalp and diploic tissue. Thrombosis of sigmoid sinus may take place from infected middle ear mastoid antrum. These are manifested by signs of increased intracranial pressure, tension resulting from defective CSF absorption and development of hydrocephalus. Now, thrombosis of inferior periosteal sinus may occur from the infection of middle and internal ear with ipsilateral involvement of trigeminal and abducens nerve. Meninges syndrome. In fracture of skull, middle meningeal veins are more liable to be torn as they are closer to the bones than arteries. Persistent phalicine sinus. The phalicine sinus is a normal structure of fetus and it is located within the falx cerebri, draining the deep cerebral venous system to the superior sagittal sinus. Normally it involves involutes after birth. If the straight sinus is absent or thrombosed, then the phalicine sinus may recanalize or persist. Now this is thing is that it involutes
cavernous sinus thrombosis. This will be the clinical. This will be the clinical picture. Fracture of the skull. You will be presented with this. Anatomy lecture, and second, you were expecting Oyon to come, and instead I came. There is another disappointment. So today's topic is thalamus. Have you studied thalamus in the anatomy classes? Oh, তারপর হবে। Huh? Okay. So I suggest, because this drawing is very important, I am not a good artist, but still I will show you a cross section of the thalamus and to locate the various nuclei. I suggest, it is my suggestion, no compulsion, that as I draw on the blackboard, you also please draw on your notebook. The thalamus, like most other organs, two in number, very close together, one on the right side, another on the left side. Thalamus it is an oval structure, egg-shaped, full of nuclei, that is neurons. So it is egg-shaped, bilobed structure. The two lobes are connected by a soft tissue mass known as massa intermedia. So one egg, another egg, massa intermedia. Okay. Position above the third ventricle, above the midbrain, I mean the brainstem. The top of the brainstem is midbrain. Above that is the thalamus. Two sides, two. Just beneath the thalamus is the subthalamic tissue, then the midbrain. Now, let us draw. So this is an egg-shaped structure, thalamus. Think of an egg situated in your brain above the midbrain. Good. Then there is a wall. The wall is made up of, and the wall is called internal medullary lamina. Internal medullary lamina. It divides the thalamus into three segments. Full of nuclei. Neurons, groups of neurons called nuclei.
This is called internal medullary lamina. All of you, my request, please draw. It is given in the book. Still, if you draw, it will enter into your brain right now. Okay. The above is called dorsomedial nucleus. Dorsomedial, it is the internal medullary lamina. This is dorsomedial nucleus, full of nerve cell bodies, bunches or clusters of nerve cells. So it is a nucleus. A cluster of nerve cell present in one situation, performing similar function is called nucleus. Not the nucleus of a cell. It is a nucleus in the nervous system. Many backed up nerve cell bodies. And this is called pulvinar nuclei. P stands for pulvinar nuclei. Okay. Now draw a line here. Upper part divide into 2, lower part divide into 3. Draw a line, upper part divide into 2, lower part divide into 3. Posterolateral and dorsolateral. VPL, VL, ventro, posterolateral. Ventral, posterior and lateral. Ventro, posterolateral, VL, ventrolateral and VA, ventero-anterior. This is called the anterior. There is a small group of nuclei. This is called reticular nuclei. They write ret N. Anyway, you can write reticular nuclei. That's all. Very easy. You may get confused when you see books. So don't get confused. All are nuclei. There are nerve cells. The book gives various color. So first you draw the Y-shaped internal medullary lamina. On the right side of the anterior, and a small strip of nuclei known as reticular. So Rn is equal to reticular nuclei. A anterior, PL
posterolateral. DL dorsolateral. DMN dorsomedial. N for nucleus. DM dorsomedial. PL I have written, DL I have written, VPL, ventero, postero, lateral. VL, ventrolateral. And VA, ventero-anterior. That's all. These are the nuclei, but the one more is there. You cannot draw it. See, this is the ventero-posterolateral on the lateral side. Say egg on the lateral side. On the medial side also there is a cluster of nuclei that is called ventero-posteromedial. VPM. Ventero-posteromedial. Am I making sense? Good. So anterior nucleus, dorsomedial nucleus, DMN. This, you first make a difference. This is pulvinar, posterolateral, dorsolateral, above. Below, ventero-posterolateral, medially, ventero-posteromedial, venterolateral, ventero-anterior. That's all. So how many nuclei we have got? Count. 4, 5, 6. Oh. There are two more, not exactly inside the thalamus, but just outside the thalamus, and they are also taken as part of the thalamus. One is laterally, another is medially. This is lateral geniculate body or nucleus. This is medial geniculate body. Culate. Nucleus. N for nucleus. Huh? Medial geniculate nucleus. Now, what is the function of thalamus? I will talk about function a little later, but right now I tell you, all fibers going above, ultimately they will go to cerebral cord. All sensory fibers, they first relay, relay in the thalamus. Only relaying in the thalamus, they can go to the cerebral cortex. And in the cerebral cortex, the feelings come, sensory coordination occurs, all these things occur. It is something painful. It is pain. That feeling comes in the brain, cerebral cortex. Thalamus also is a part of the brain, lower brain.
The higher brain, cerebral cortex, where the feeling of pain, feeling of touch, discrimination of touch, tactile discrimination, feeling of vibration, feeling of pressure, all sensations are felt in the cerebral cortex. But these nerve fibers, they always relay first in the thalamus. So thalamus is a compulsory Darwan. You have to show your get pass there, then only you can go inside to the king, the cerebral cortex. The king will now realize what is what, who is who, etc. This is very simple, the diagram, egg shaped. First you have to draw the internal medullary lamina, anterior reticular nucleus. Dorso, make here one, make it pulvinar. Two up and down, up divided into two, posterolateral, dorsolateral. Down from anterior backwards, anterior, ventrolateral, ventro-posterior lateral, and medially ventro-posterior medial, VPM. Now we have to remember, you have to learn and remember connections of each nucleus. You may be thinking it is very difficult. No, not difficult, very easy. You are all very clever, intelligent students. For you, if it is easy for me, then definitely it will be easy for you also. Now tell me, what is this RN? Reticular nucleus. A, anterior nucleus. PL, posterolateral. DL, dorsolateral. VA, ventroanterior. Then VL, ventrolateral. VPL, ventro-posterolateral. Medially there is another, this please remember, here medially there is another, that is VPM, ventro-posteromedial. Behind this P for, not posterior, P for pulvinar, and above DMN, dorsomedial nucleus. And this is internal medullary lamina, that is also a cluster of nucleus. So, all the nuclei by now you have learnt. Now, one by one, I will tell you the corrections. If you can write down, it will be easy. You can later corroborate with your textbooks and see where I have mistaken. Okay. So anterior, it has input and output. For all nuclei, there is input and there is output. Who is input? Hypothalamus and mammillary bodies. Both of these are parts of the limbic system. Later on you will study in the nervous system some nuclei in various places they are present, not in one place. That is called limbic system. Limbic system has nothing to do with limbs.
not upper limb, lower limb. Limbic system is that part of the nervous system. It's not in one place, it is scattered in many places. But whichever is linked with emotion, that is called limbic system. That part of the nervous system or those nuclei in the nervous system which are concerned or related to emotion. Nervous system related to emotion is called limbic system. So hypothalamus related to emotion, mammillary body is also related to emotion. So from those emotion, two important emotional centers, fibers come, enter the anterior nuclei. Where they go? Cingulate gyrus. This was first discovered by a scientist known as Pepys. You will learn it later when we will study limbic system, that this caused a big hue and cry throughout the world. Discovery of this, that a part, one nucleus of the thalamus. So you know all our conscious feelings, they come from the receptors, whether pain or pressure or touch, etc., thermal, cold, hot, all the sensations come, sensory nerves go to the dorsal nuclei of the dorsal horn of the spinal cord or to the corresponding brain stem, if it is a cranial nerve, and then they pass through various routes. The anterior spinothalamic tract, lateral spinothalamic tract, and posterior column, a tract of Gall and tract of Budak, fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus. All these names are imposed on them. Posterior column, then tract of Gall and tract of Budak, and then fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus. All these names, different names for the same thing. Okay? And this is very much a conscious affair. I am feeling heat. I am feeling cold. And this is emotion, not under our control. So there is one link, a connection between our emotional system, that is limbic system, and our conscious system, that is thalamus. So why there was a hue and cry throughout the world? When Pepys discovered this, people started thinking, so at least in one place, we have control on the emotions. Emotions come in our mind, it also comes to the thalamus. From the thalamus, it goes to the conscious part of the cerebral cortex, and there it will modulate. So, why was the hue and cry? People started thinking we can control our emotions. It is not that I got anger, so I killed him. No, it is not that. There is some part in the brain which has connection with the limbic system, and it will control, it is able to control your anger, to control your lust, to control your hunger. The moment you feel hungry, you don't enter the restaurant, leave everybody out, go to the kitchen, take all the biryanis and mutton and chicken and eat. Somebody comes to stop you, you eat. I am hungry, I will eat. So emotion is not that indispensable. You have a control on the emotion. Anyway, that's a different story. So, A, anterior nuclei, incoming hypothalamus and mammillary bodies.
Both belong to the limbic system. Outgoing cingulate gyrus. Cingulate gyrus is a part of the cerebral cortex which has relation with the limbic system. So it is in cingulate gyrus where we feel the emotions and where we control the emotions also. So that is anterior. Then there is the reticular. Incoming can easily conjecture, guess that it is from the reticular formation. Do you remember what is reticular formation? Throughout the brainstem, a cluster of nuclei are there, that is called reticular formation. So whatever sensory impulses go up, they always give a twig to the reticular formation nuclei also. And from the reticular formation, the fibers go up to the thalamus. Which part of the thalamus? The reticular nuclei of the thalamus. These are the reticular nuclei. They receive fibers from the reticular formation. Where they go? All other nuclei of thalamus itself. All other nuclei of the thalamus itself. So it corroborates, coordinates all the nuclei of the thalamus. And it gets information from the reticular formation. So whatever sensory impulse is going up, reticular formation knows it. And reticular formation gives information to the thalamus. And from the thalamus, all other centers of the thalamus are informed from the reticular nuclei that these impulses are coming along the brainstem. So anterior reticular nuclei. Let us start with VA, ventro-anterior. Ventro-anterior. It gets information from the basal ganglia. That is another big story. Basal ganglia in the base of the brain, cerebral cortex, cerebral hemisphere. There are some nuclei here and there are there. Some are in the brain stem also. So mainly two are important. All different parts of the basal ganglia. Informations come to the thalamus. For which nucleus? Ventro-anterior nucleus. And where they send information back? Basal ganglia gets information from the whole body, whatever sensation, and they also influenced by the brain, cerebral cortex. Not exactly motor. I think if you have studied in anatomy, that's a different thing. In physiology, we are yet to come to the cerebral cortex. When we will learn cerebral cortex, we will know various areas, Broadband's classification, etc. 50 areas. Area 1, area 2, area 3. Right now, we remember that there is a motor cortex. From the motor cortex, in the cerebral cortex, from the motor area of the cerebral cortex called motor cortex, impulses go to ultimately to all the muscles and controls movement of the muscle. Biceps you contract, biceps contracts. Tricep you contract, triceps contracts. Like these. But these are, it is called association areas of the motor cortex. Just in front of the motor cortex, the area of the cerebral cortex is called premotor cortex.
So these nuclei, ventro-anterior, it connects with the premotor core, gets information from the basal ganglia. Mainly basal ganglia has many, 5 to 6 different nuclei. Two are important. They send maximum fiber, that is substantia nigra. It is in the brainstem, which is black in color, like negroes. So it is called nigra. Substantia nigra, better we call, you may call it as black substance. So that black part contains melanin. Inside the brain, there is a small portion, very small portion, that is black in color. It is called substantia nigra. And also globus pallidus. Globus means round shaped, pallidus means pale color, not nigra. So we finished ventro-anterior. Receives from basal ganglia, sends to premotor cortex. So after VA we have BL. VL. It also receives some fibers, afferent. It also sends some fibers, efferent. It receives fibers from cerebellum. Later on you will learn there is one nucleus in the cerebellum known as dentate nucleus. It is the biggest nucleus in the cerebellum, dentate nucleus. From dentate nucleus, the fibers first come to the red nucleus in the brainstem. Then it comes to the thalamus. Which nucleus? BL, ventrolateral. So cerebellum sends fiber from the dentate nucleus. This is why it is called dentato-rubro-thalamic tract. Dentato-rubro-thalamic tract. From thalamus it goes to the cerebral cortex. Motor cortex. Broadband's area, you will learn later. Area 4 and 5. Areas 4 and 5, motor cortex. That is why it is called, the full circuit is called dentato-rubro-thalamo-cortical tract. From the dentate nucleus of the cerebrum comes to the red nucleus. It is why rubro. From the red nucleus, thalamus. Ventrolateral nucleus of the thalamus. From the ventrolateral nucleus of the thalamus, efferents go to the area 4 and 5. That is the motor area of the cerebral cortex. Cerebral cortex is divided into 50 areas, 1 to 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 50. This is called Broadman's classification. Broadman is another scientist who first found out the different areas of different function, and he located which area is which and gave them number also. 1, 2, 3, sensory, all sensations. 4, 5, 6, motor. So ventrolateral is over. Then VPL, ventro-posterolateral. This also sends and receives. This receiving is very interesting here. So please write down the receiving first and remember, all sensory impulses, whether fine touch, crude touch, pressure, vibration, pain, cold, a type of thermal,
warmth or heat, another type of thermal. All these sensory sensations, they go to the BPL. So this is a very, very important nucleus in the. So which fibers then enter the BPL nucleus of the thalamus? The dorsal column. Dorsal column means the tract of Gall and tract of Budak. Another name is fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus. They are also called dorsal column or dorsal tract. They all enter into or finish in VPL, ventro-posterolateral. But remember, only up to the neck, throughout the body, but not the neck and the face or the scalp. From there, the sensations go to some other nucleus. We'll come to that later. And they go to the sensory cortex. So all somatic sensations, all somatic sensory fibers, all somatic sensory fibers enter into VPL, but up to neck, not above that. So where do the sensations from the face, from the scalp, from the neck, they go? They go, I said, there is one VPL, there is another VPM which I could not draw because it is medial, it cannot be seen from outside. VPM all sensations, same sense, all somatic sensations, all somatic sensory fibers from neck above, from the neck, from the face, from the scalp, and there is some other than somatic sensory, all somatic sensory fibers to the BPL from neck downwards, and from neck above all somatic sensory fibers, plus any other fiber you can think of, spatial sense, that is taste fibers. The fibers carrying taste from the tongue, those also go to BPM. So plus taste fiber, that is not somatic sensory, that is spatial sensory fiber. Spatial sensory fiber, that is taste fiber. What are the spatial sensory fibers? Chokku, korno, nashika, jihva, tok. Visual, auditory, smell, olfactory, jihva, taste or gustatory, taste fibers and somatic, all tok means all somatic sensory. The touch, pain, etc., pressure, vibration, etc., etc. There is somatic sensory. So from neck downwards, all somatic sensory go to the BPL. From neck upwards, all somatic sensory go to BPM. And BPM also receives taste fibers, spatial sensory. So now left is DL and PL.
If you write notes, then you will enjoy this class. If you don't write, এদিকে এসো বলো বিপিএল আমি বললাম যে সেন্সরি কর্টেক্স Thank you. VPM outgoing post central gyrus. Okay. Post central gyrus sensory. It's called sensory cortex. Over? Now we have to come to PL and DL. Posterolateral and dorsolateral. Above the 3 in a row, there are 2 in a row. Posterolateral and dorsolateral. Posterolateral, first we will write the which we receive. Interestingly, the afferent fibers comes from the cerebral cortex and efferent fibers go to the cerebral cortex. It is something which corroborates or modifies the cerebral cortex activity, particularly the parietal cortex. You know, cerebral cortex, not Broadband's classification. Before that, very easily, frontal cortex, parietal cortex, temporal cortex, occipital cortex. Frontal cortex, parietal right, parietal left, temporal cortex right, left, occipital cortex. Very easily you can divide. Then they are divided into areas. This is parietal cortex, and which areas? 5 and 7. Okay. What about DL? Superior colliculus. In the brain stem there is 2 round shaped structures called superior colliculus. The superior colliculus, from there fibers are received. They go to the DL, dorsolateral nuclei. And where do they go back? Efferent fibers again to the sigmoid gyrus, which controls the emotion. Also the hippocampus. Hippocampus, a type of memory area. You know whose hippocampuses are very big? Just for fun I am asking. A study was done in London by the University of Oxford. The study was done on all the taxi drivers in London. Wherever they found a taxi driver, they picked them up and they did one CT scan, computerized tomographic scanning.
and they did CT scan of all the taxi drivers, and they found that invariably all senior taxi drivers who have been driving taxis for more than 10 years, they have very big hippocampus. You know taxi drivers, if you want them, go to this place, they will take you there. Go to that place, they will go to that place. They know all the routes. Not only that, I have seen in my driver, if he goes to one place, he remembers it very well. Second time I go, I get confused. Where do I have to go? In the left, on the right, forward? He will say, I will take you. He will go to the right road and go to their destination. So, this proves that this location, area, memory of roads and location. How we do, we always correlate. There is a sweet shop, there is a banyan tree, there is one person standing with an umbrella. So next day the person vanishes and we can't find the road. But if they see the road, somehow or other it gets imprinted in their brain, and that is in the hippocampus. If the taxi driver undergoes some accident and the hippocampus is damaged, he totally loses the faculty of remembering the roads. Anyway, that's a different story. We will study it when we will study hippocampus later on. Now this one. Dorsomedial nucleus. Dorsomedial nucleus. Dorsomedial nucleus receives from and sends back to prefrontal cortex. You know this frontal cortex? Front part of the frontal cortex. This one, that is called prefrontal cortex. It happened in a lady whose prefrontal cortex was damaged due to surgery. Some tumor was there, so the prefrontal cortex had to be removed. And it was found that the housewife lady, she still remembered how to cook very well, but she totally lost the capability of planning for the meal. If there is pumpkin, you will have to give drumstick, sajne data, and some bodies. You know body, hopefully. Then you get a delicious and a little bit of potato, a delicious pumpkin dish. So, when he goes to the market or asks somebody to go to the market, he says buy pumpkin, but he forgets to tell buy drumsticks also. Or say she is making sukto. What are the ingredients you have to give? She forgets. So this planning, not only for the housewives, which was first recorded in a housewife whose prefrontal cortex was removed, but it was found that even in managers is as good as before. He can do sums, he can do commercial mathematics, but he cannot manage, he cannot plan what to do next and what is the different steps of our planning, our activities. So this is done in the prefrontal cortex, and the DMN, it sends and it receives. So important. Sends fibers to and receives fiber from prefrontal cortex. So what does this DMN do? They corroborate, they get information from other thalamic nuclei and they send the prefrontal cortex. Do this, prefrontal cortex sends its difficulties, etc. back to the thalamus. Thalamus says do that. So thalamus will keep
corroborating with the prefrontal cortex. From the all the sensations coming from different parts of the body. There is somebody who will give me pain, I won't go there. Somebody who will massage my legs, I will go there. Okay? So all sensory, they corroborate with the prefrontal cortex, and the prefrontal cortex now does the planning. Intralaminar nuclei, INN. Intralaminar nuclei. What is their function? Intralaminar throughout the Y-shaped, that lamina or wall. It receives from whole of the reticular formation. Reticular formation. As I said, reticular nuclei also receives information from the reticular formation, but it sends to all other thalamic nuclei. But here it sends to all areas of the cerebral, diffusely all areas of cerebral cortex. Whole cerebral cortex. Anything left? Any nucleus? Now, two nuclei, LGB and MGB. I remember from the letters, it is a mnemonic, L and M. Remember L for light and M for music. So LGB receives optic fibers and sends optic or visual cortex, better called visual cortex in the brain, area 17, 18, 19, broadband. Lateral geniculate nucleus or lateral geniculate body, MGB medial lies laterally, MGB medially lies, it is a separate from the thalamus, but it is taken as part of the thalamus. MGB, naturally auditory fibers related, as I said, remember M for music and L for light. So LGB gets all the optic fibers and sends to the visual cortex. MGB, medial geniculate body, gets auditory fibers and sends to the auditory cortex, where they are listening. So I have some problem with auditory cortex. I think it is not proved. Pulvinar is very vague. It receives fibers from the parietal, temporal and occipital cortex. Various areas of the parietal, temporal and occipital cortex receives and sends back to parietal, temporal and occipital cortex. Quantitative estimation of blood urea. So now make a heading. Quantitative estimation of blood urea. Okay. Now what is the formula of urea? CO8H2O2. CO8H2O2. NH2CO. Is it right? Yes. You can tell me some of the things about the urea. What is urea? What is urea? Waste product of nucleotide metabolism. Nucleotide metabolism. Are you putting the line? For the nucleotide metabolism, that is uric acid. Okay. What about say urea? Urea is a catabolic waste product of protein metabolism. Okay. The urea cycle, which is the site of the cycle, is hepatocytes. Okay, and this is a very important parameter for the assess the function of the liver, assess the function of the kidney. Okay, don't try to type it, get the description, just listen carefully, try to understand why urea is important. Okay, these factors, urea is a factor which is totally dependent on the dietary protein. If we take maximum amount of protein, the blood urea become more. Okay. Some of the metabolites are excreted. These urea become reabsorbed and some of the metabolites are excreted in the
So what is that? This is a very important parameter correlate with the creatinine. Okay, and this is considered in the group of the test we call the group of the test called RFT, renal functions test. In the renal function test, the first parameter is creatinine, urea, uric acid, and electrolytes. Okay, all this we consider in RFT. So ultimately, urea is to be diagnosed for the check the function of kidney, liver properly. Understand? If we have some of the condition like liver cirrhosis, like fatty liver, encephalopathy, hepatomegaly, in some of the conditions, the function of the liver become disorientated. Diminished function is arise. Understand? Diminished function means the organ are not going to perform a very well function. How can we recognize? By the level of the urea. If the condition is hypouremia, hypouremia means low level of the blood urea. What is the normal level of the urea? 7. If you know right, then you will give the answer. 15 to 45 mg per year. 15 to 45 mg per year. If the value of the urea is less than from the normal one, we call this condition as hypouremia. Okay? And these conditions are generally shown in liver cirrhosis, hepatic encephalopathy, fatty liver, and some of acute hepatic dysfunctions. Okay? The site of the urea cycle is the liver, and this is a very important factor. So now some introductory line about the urea. Write it. Urea is a catabolic based product of protein. Urea is a catabolic based product of protein. And is totally depend upon the protein diet. And is totally depend upon protein diet. Apart from that, its estimation is also important in a wide range to assess the function of kidney. Urea is the main end product. Of protein catabolism. Urea is the main end product of protein catabolism. Deaminations of amino acid. What is deamination? Transfer of NH2. Okay. Deamination of amino acid takes place in liver. Which is also the site of urea cycle. Thereby ammonia released is converted into urea.
and is excreted through urine. And is excreted through urine. It represents about 45 to 50% NPN. It represents about 45 to 50% NPN. NPN, you know, non-proteinous nitrogen substances. NPN stands for non-proteinous nitrogen substances. And 45 to 50% NPN of blood. NPN of blood, and about 80 to 90% of total urinary nitrogen excretion. About 80 to 90% of total urinary nitrogen excretion. Plasma urine concentration. Plasma urine concentration is directly affected by dietary protein intake. Is directly affected by dietary protein intake, hepatic function, and kidney function. Okay. And kidney function. These all about the introduction about the urea. Okay. When you listen the word, you understand what I talk about. Urea is what? Something, a substance. Don't talk. क्या करते तुम लोग? बात कर लेना आपका क्लास क्लास डिस्टर्ब करने के लिए अभी करना तुमको सब मिलना सुन तो लो पहले क्या चल रहा है. Okay, so it is what? It is a metabolic waste product of protein metabolism. Okay, so now they are the same as two methods for the estimation of blood urea. The first method is called enzymatic method. Second called non-enzymatic. Non-enzymatic method. Okay. The enzymatic methods are yes. The enzymatic methods are urease, methylation, urease methylation, or Nessler's method. Or first one, urease methylation or Nessler's method. Second one is workload reaction. And non-enzymatic methods are diacetyl, monoxide method. We also call this method Demp's method. Okay, diacetyl monoxide method is a non-enzymatic method, and enzymatic methods are urease methylation method and Barth-Load reactions.
Understand? Now write estimation of blood urea by Demp's method. We can write estimation of blood urea by Demp's method. Estimation of blood urea by Demp's method. Estimation of urea by Demp's method. Now first of all write the principle. First of all write the principle. This will write down when diacetyl monoxide heated with urea in an acidic medium, heated with urea in an acidic medium, decomposes into diacetyl and monoxide, decomposes into diacetyl and monoxide, diacetyl and monoxide. Then diacetyl condensed with urea, diacetyl condensed with urea to form pink color complex, to form pink color complex. What is it? I have not write it. हाँ लिखा क्या लिखा? लिखा लो. इधर लिखा. कॉपी कहाँ तुम्हारी? कॉपी कहाँ? ये कॉपी कहाँ? पर तरीके से लिखा. ये कोई तरीका नहीं है. एडवांस अपनी मैनुअल लेके बैठी हो उसमें लिख रहे हैं. It is not easy. It is a way to work on it. ना थोड़ा लिखोगे प्रैक्टिस में आएगा. जो लिख रहे हैं वो ऊपर में बैठे क्लास में कर क्या रहे हो बैठ के लिख लो कम से कम. साथ लिखा pink complex called diazine complex, diazine DIAZENE, diazine complex, or urea diacetyl complex, or urea diacetyl complex. Now write these reactions. ये वाली रिएक्शन लिखिए फटाफट. Write this reaction. What's the meaning of
क्या प्रॉब्लम है? सफोकेशन हो रहा है, दिक्कत आ रही पेट में, खिड़की बंद बिठा दो। कैसे क्लास ले पाओगे तुम? यार जगह थोड़ी सेंट्रलाइज ऐसी है, क्या करेंगे? मतलब खिड़की बंद बैठ जाओ, ऑन ऑन सब बैठ जाओ। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेमीन। और अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल मैंने भैया को diacetyl monoxide. Okay. Now the principle is what? When diacetyl monoxide heated in acidic medium, it's break down into two main components, diacetyl and hydroxylamine. When this react with, basically these all are reaction in the same compound. What is that? Diacetyl plus monoxide. We provide acid, and after them they go for which reactions? Condensation reaction with diacetyl monoxide. Okay, this is removal of H2O molecules, and after then formation of pink color complex. We call this complex as diacetyl complex or diacetyl complex. Okay, and we take OD of this complex at 520 or 530 millimeters. Okay. These are the principles. Now write after the principal reagents, which reagent is required to write it. कौन से reagent चाहिए रहेंगे? देखिए फेरिक क्लोराइड, reagent फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, thiosemi-carbazide, thiosemi-carbazide, because thiosemi इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए नोट डाल के लिख लीजिएगा. Thiosemi-carbazide is used as a catalyst. Thiosemi-carbazide. Listen carefully. कान खोल के बैठो. Thiosemi-carbazide is used as a catalyst. Okay. Urea standard. Okay. Now write down procedure. Take 3 test tubes and mark them as a test blank and standard. Take 3 test tubes and mark them as a test blank and standard. Now you make the table as जैसे आपने क्रिएटिव में बनाई थी, जैसे जीरो टू पीरियड बनाई है, वैसे ही आप बनाएंगे.
Make the table. First column is reagent, second one is test, blank and standard. Test, blank and standard. Test, blank and standard. Okay. Now first we take sample 1 ml in T test. One ml in T symbolized T test tube. सब में 3 में नहीं आ रहा, 3 सब में है और ये test tube T, sorry test tube T. Okay. Now distill water 1 ml in blend and standard solution 1 ml in test tube S. 1 ml in test tube S. देखिए reagents TBAS. Okay, first we take sample 1 ml distilled water 1 ml standard solution 1 ml test tube gas. Okay, after that add acid reagent 2 ml and 2 ml and add coloring reagent 2 ml 2 ml. You can prepare with the chemicals, ferric chloride and others. Ferric chloride. So we will provide you this reagent. Okay. Don't go for composition. It is okay that is made from ferric chloride. These are the tables. You can understand. We take 3 test tubes and mark them as a TB and S. ये तो बहुत procedure रटा होना चाहिए. All of you know, if somebody is asking about the procedure, take 3 test tubes and mark them as a TB and S. बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए. जैसे कंठस्थ क्या होता है? गायत्री मंत्र से बिल्कुल याद होना चाहिए. ऐसे कोई सोते समय पूछ रहे हैं, आप सो रहे हैं तो पूछ रहे बेटा प्रोसीजर क्या है? टेक टेस्ट ट्यूब एंड मार्क देना ठीक है. ओके, इस तरीके से होना चाहिए आपको यार. टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड मार्क देना तो टीबी इन एस. देन वी ऐड same like procedure. Lastly we add acid reagent and color reagent 2 ml in each test tube. Okay, now write it. Next, mix it properly. And incubate them in boiling water bath. Incubate them in boiling water bath for 20 minutes. Incubate them in boiling water bath for 20 minutes. Now cool under tap water. Under tap water and read absorbance at 520 nanometer. Read absorbance से body जो भी आप करना चाहते हैं वो लिख दीजिए at 520 nanometer. Now result you know
So if you want to make the heading result, then you will make OD of test, OD of blank, OD of standard. रिजल्ट में वो लिख लेंगे जब आप फाइनल प्रैक्टिकल करेंगे डोंट टॉक क्या बात कर यस वन यस क्या बोले क्वांटिटी होता है उसमें कैलकुलेटर में नहीं पता कैसे नहीं पता वो एमबीबीएस के पूछेगा पैरासिटामोल क्या होता है नहीं पता आधे और के लिख सकते ठीक है कितना लिखा 520 ओके ओके रिजल्ट लिख दिया ओडी ऑफ जो भी आएगा वो आपको लिखना ना कैलकुलेटिव फार्मूला लिखिए ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड minus OD of blank, both denominator and numerator. Multiply by concentration of standard upon volume of sample by 100. सीमा भी फैक्टर को पूरा 100 आएगा पूरा इसमें भी 100 आएगा overall calculated formula C by D to 100 is 100 अच्छा overall 100 आएगा ठीक है सर कंसंट्रेशन वॉल्यूम we will have ये 100 आया तो इसमें आप ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट ले सकते हैं C आप OD of test upon OD of blank OD of standard minus OD of blank multiply by 100 वो वाला फॉर्मूला लिख लीजिए concentration of urea is equals to OD of test upon OD of standard minus OD of blank multiply by 100 जब भी परफॉर्म करेंगे तो हमारा ये हमें कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगी ओके अच्छा बिफोर राइटिंग clinical interpretation first you know what is burn BUN burn is blood urea nitrogen when we calculate the total nitrogen of the body by the estimation of urea there are some factors easy factors okay what is the molecular mass of easy molecules urea इसमें लिखिए nowadays write it 60 nowadays urea is expressed in terms of burn urea is expressed in terms of burn 60 gram of urea 60 gram urea में कितना नाइट्रोजन है 28 gram yes 60 gram of urea contain 28 gram of N2 gram of N2 okay so now the factor first you will write the factor first करके लिखिएगा to convert urea in milligram percentage to convert urea in milligram percentage of burn then multiply by 0.467 multiply by 0.467 how this 0.467 is come 28 by 16 yes 28 by 16 अगर हमें टोटल यूरिया को टोटल बर्न में कन्वर्ट करना है तो हम कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.467 ओके वी कैन कैलकुलेट टोटल नाइट्रोजन second one to convert 1 into urea 60 by 20 yes to convert 1 into urea in milligram percentage then multiply by 2.14 60 by 28 ये वेक्टर कहाँ से आ रहा है ये मालूम होना चाहिए
0.467 is comes by division of factor 28 by 60. Okay, and 2.14 factor is come by division of 60 by 28. Okay, अब बताइए इसका यूरिया 28 मिलीग्राम है, उसका वन कितना होगा? कैलकुलेट करके बताओ। 13.7 almost 0.5. 20.076. ठीक है। Now, basically, what I tell you in the first, this is the enzymatic method and non-enzymatic method. So, which one is a good method for estimation? Enzymatic method. Why? Because enzymes are specific for a substrate. You know, enzymes मैंने आपको पढ़ाया था। enzymes की property क्या होती है? Specific. Specific means it is specific for a substrate. But here we doing non-enzymatic method. These are non-specific. Okay. So there are some intervening substances which can interpret the result, which can produce the fast value of the urea during performance. Okay. So write down intervening substances for F method. Now listen, we can perform this practical in blood serum or protein free filtrate. Okay, but you know that there are some of the factors which can interpret how these values come. These values are come by the intensity of the color of the sample. If the color is disoriented by some of the factor, then our value is not getting good result or absolute correct result. Understand how the values are changed? If we taking hemolyzed sample, there is already red color, they can disorient the color. First thing, if we taking the sample of the subject who have high peak of jaundice, that the bilirubin level of the jaundice become more than 15 milligrams per deciliter. So these all are intervening substances. समझ में आया? Intervening substances क्या है? वो फैक्टर जो आपकी एक्चुअल वैल्यू को डिसओरिएंट कर देते हैं. ठीक है? Basically, we can calculate the urea calculation. We can estimate the urea by colorimetric method. And the principle of colorimetric method is that the result is depend upon the concentration and intensity of the color. If we change the intensity by other factors, then we don't get the fine result or accurate result. Okay? Now write down first point. HB level above 100 milligram per dl. 100 mg per dl. HB. जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं ना डीएल में, कितनी एमएल में ले रहे हैं, अगर उसमें एक्चुअल सैंपल में अगर यूज ज्यादा है, ठीक है सही. एंड bilirubin level, target bilirubin level above 15 milligram per deciliter. क्या है? हीमोग्लोबिन. हाँ HB. Yes. हाँ भाई आर्गुमेंट क्या है मेरा आपने सुन ले. HB क्या बता क्या सुनाई दिया था? HB. And it is right in the symbolized form as capital B small HB. कान सही कर लो. ऐसे बोले जरा. ठीक है? क्या हुआ? लिखा. If HB level more than 100 mg per dl and bilirubin level above 15 mg per dl, interfering with the okay. Now second point, serum sample with highly hemolyzed.
Serum sample which are highly hemolyzed. Yes. Bilirubin वाला क्या है? More than 15 mg per dl. 15 mg per dl. Interfere with test. Serum sample with highly hemolyzed cannot be used without deproteinization. Without deproteinization. Serum sample like Content of diet is non-increase. We can interpret the urea value. We can interpret the urea value in three conditions. The first one is pre-renal, second one is renal, third one is post-renal. Okay? Renal, pre-renal, renal and post-renal. These three are all are three concerns interpreting the values of food. So make an heading pre-renal hyperuremia or pre-renal uremia. ठीक है? तो इसमें के नोट डाल के लिखिएगा कॉज करके कॉज हेडिंग आएगी कॉज तो उसमें लिखिएगा रिडक्शन इन प्लाज्मा वॉल्यूम usually by the loss of salt and water. First off, this diminished the blood pressure. Diminished DIMISHBD diminished the blood pressure with consequent reduction in renal blood flow. Consequent reduction in renal blood flow and GFR leads to urea retention. Now tell me the disorder in which this causes happen. Tell me the disease. Name of the disease. Last one, tell me the name of the disease in which loss of salt, loss of water is possible. Last one, tell me the name of the disease. दोनों लोग खड़े हो जाओ बताओ. Tell me the name of the disease in which diminished of salt and water. Stand up. Speak loud. हाँ? Hyperuremia ये cause है. हाँ कौन सी डिसीज में होगा? हाँ? कौन सा? You will write here pre-renal. What are you writing? You write here pre-renal. Question is that in which condition these causes happen?
Hyperuremia is a symptom. Hyperuremia is a symptom. It is not a disease. In which condition these factors are come? Where is the loss of water? Where is the loss of salt? Because you are now completing the first year. At this time you are not able to answer this question. Next. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी डिसीज में बॉडी का सॉल्ट और वाटर लॉस हो जाता है जिसकी वजह से ये कंडीशन आती है, ठीक है? कब हमारा बीपी हाई होता है, कब क्या होता है, कौन सी कंडीशन है, अब आप मत बताइए। हाँ, इट मे बी उधर नेक्स्ट लास्ट वन। हाँ तो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ बताओ। डिहाइड्रेशन बस और कुछ नहीं। कुछ बता दिया। और पूछ लो किसी से। Diabetes mellitus, diabetes insipidus, diabetes insipidus में होता है loss, water का depletion होता है, और किसमें होता है? prolonged diarrhea में नहीं होता? कौन बताएगा वो आंसर भाई? इस समय भी नहीं बता पा रहे हैं ये सब छोटे-मोटे आंसर, तो क्या करोगे? बड़ी-बड़ी चीजें पता है, डायबिटीज पता है, ये सब डायरिया नहीं पता, prolonged diarrhea, prolonged starvation, all these are the cause of prerenal cause of hyperuremia. Ultimately, what the meaning of prerenal? That is, there is no disease related with the renal function. This we call generally a blood circulation. Okay, in which urea level is there, and there we have renal function. Okay. Now we talk about the pre-renal cause. That means these bloods are going to this renal, and there is no filtration occurs. There is no reabsorption occurs. Why? Due to the factor which can happen before the disease which is not affecting the kidney, like diabetes mellitus, diabetes insipidus, prolonged starvation or diarrhea. Excessive sweating. Excessive sweating. Dehydration. There's some factor there. Now, in this condition, what happens? These are the disease in which uremia is occurred. But the main cause is what? There is loss of salt, loss of water, which can diminish the GFR and increase the blood flow, blood pressure, causes hypovolemic state. And due to this hypovolemic state, GFR is not function well, and there is retention of urea in the blood. But the cause is prerenal. That's why we call here prerenal cause of hyperuremia. Okay. There is one cause, hypovolemic state, and in which disease? These are the disease. Okay. Now write it, the name of the disease properly. Prolonged diarrhea, diabetic ketoacidosis,
and loss of blood, hemorrhage, severe burns. BURNS, severe burns. Sub black hemorrhage. Acha, can you tell me the one question? What is fever? Okay. Fever. It's a symptom of meningitis. Huh? It is a Fever symptom. shows that immunity is one. Yes, this is the first immune response of the body. First immune response of the body. Okay, so in this condition, you will write a point, note down के point लिखिए, increased protein catabolism associated with toxic status pyrexia. Pyrexia. Okay, now write down second one, renal uremia. Renal uremia. When I will say uremia, it means I am talking about hyperuremia. Okay, renal uremia. इसमें लिखिएगा renal disease which diminishes the GFR. Renal disease which diminishes the GFR lead to urea retention. Leads to urea retention. इसमें लिखिए condition. Condition means disease. कौन सी disease? Glomerular nephritis, any kidney stones, any Same as creatinine. Same as creatinine. That is pyelonephritis, glomerulonephritis, nephrotic syndrome. Okay, and ARF, acute renal failure, and CRF, chronic renal failure. Chronic renal failure. So all these are the condition of renal cause of hyperuremia. Okay. Now write it post-renal cause. Post-renal cause. Ready बनाया post-renal cause. उसमें लिखिएगा obstructions to the flow of urine. Obstructions to the flow of urine after it leaves the kidney. After it leaves the kidney, leads to back pressure on renal pelvis. Lead to back pressure on renal pelvis. Back pressure on the renal pelvis. And again diminish GFR of urea. Again diminish GFR of urea. Again diminish GFR of urea. Now tell me the condition, disease. UTIs. UTI. Enlargement of prostate, first condition. First one, enlargement of prostate, urinary calculi, and malignant tumors. Malignant tumors. Achha, now tell me the cause of hypouremia. Increased Tuberculosis, fatty liver, increased blood volume. CBD का भी प्रॉब्लम हो गए. अगर ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल होगा, जैसे आप कह रहे हैं आपके वॉल्यूम के, तो नॉर्मल पे तो नॉर्मल आएगा, कम होगा ब्लड वॉल्यूम, हाइपरयूरेमिया आ रहा, लो लेवल पे ब्लड वॉल्यूम लेस होना नहीं, आइदर दे कैन सिंथेसाइज लेस,
So which organ is the site for urea cycle? Liver. If some of the disease related with the liver, first condition. Second condition, the urea is depend on the dietary protein. If somebody is taking low protein in the diet, second cause. Okay. And third one is starvation. भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो यूरिया लेवल भी कम हो जाएगा. ठीक है. इसमें लिखिए हाइपोयूरेमिया हेडिंग बनाइए. मेक एन हेडिंग हाइपोयूरेमिया. हाइपोयूरेमिया उसमें लिखिए डिक्रीज इन यूरिया. Decrease in urea is seen in severe liver disease. Decrease in urea is seen seen in severe liver disease. Severe liver disease with destruction of cell. With destruction of cell leading to impairment of urea cycle. Leading to impairment of urea cycle. Okay, the first condition is acute tubular nephrosis. Acute tubular nephrosis. Second condition is low protein intake. Third condition is starvation. प्रोलॉन्ग में कम हो जाएगा. कम हो जाएगा. प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन में अच्छा दिखा तो काट दो. Now students, I will tell in the first study session that serum creatinine and serum urea are considered in renal function. Okay? Now tell me, this is serum urea is low and serum creatinine is normal. In which condition this happens? Starvation. Prolonged starvation. Serum urea is high. Prolonged starvation. Tissue breakdown. और क्या कौन हो सकता है? और क्या कॉज हो सकता है कि आपका यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिया लेवल इज इन हाई कंडीशन. Yes. High intake of protein. High intake protein diet. टिश्यू ब्रेकडाउन होगा तो क्रिएटिनिन घटेगा. नहीं घटता. मसल ब्रेकडाउन में मसल ब्रेकडाउन, टिश्यू ब्रेकडाउन हो जाता है. आरबीसी लॉस होती है. ठीक है, क्रिएटिनिन लॉस होता है. ठीक है. ओके. अब दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन सीरम यूरिया हाई एंड सीरम क्रिएटिनिन हाई. इस कंडीशन में होगी ये कंडीशन बहुत एक्सरसाइज करनी होगा. Severe UCI. all the cause which is related with post renal cause.
पोस्टियल कॉज में ये दोनों ही चीजें बढ़ी हुई हैं, ठीक है। पोस्टियल कॉज में ये दोनों ही चीजें बढ़ी हुई आएंगी। ठीक है, ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन को याद कर लेना, देख लेना कोई पूछ जा सकती है। और व्हाट इज यूरिया क्लियरेंस? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, U into V by T. हां, U into V by T. U into V by T. These are the this is the mandible and this is the alveolar border for the socket of the tooth, provides the socket for the tooth. Okay, these are the Mental body. lower border. This is the lower border. Hey, Funchis. This is the lower border. Okay. This is the anatomical position of the mandible. Like this, you hold in two hands, not single hands or not right hands. Both in two hands. Hold it anatomically. Now, this vertical part, flattened or vertical part of the mandible is called ramus. Ramus of mandible. Ramus. Ramus means bound. Ramus. The body is continuous with the ramus. Which part is the body? Which part is ramus? Oblique line inside. You just draw a imaginary line from the third molar teeth, a vertical line up to the lower border. It demarcates between the ramus and body. So body is here. This is the lower border of the body. This is the lower border of the body. But this is the ramus. This part is called ramus. This part is called ramus. This part is called ramus. So body consists of external surface, the বাইরে আছে. This internal surface, upper border and the lower border. Lower border means this border. You feel this border. This border is called lower border or base. Base of the mandible is the lower border of the body of the mandible. It is called base. It is called base. And this external surface, if you see here, actually in intrauterine life there are two halves of the mandible and fuse here at symphysis menti. Here is the symphysis menti, M-E-N-T-I, menti, by fibrous tissue at the age of 2 years or 1 year. So this at the level of the symphysis menti, if you feel the bones, there is a triangular projection. What are you doing? What are you doing? This is called mental protuberance. It's a bony elevation, triangular bony elevation. This is called mental protuberance. From the symphysis menti, a triangular bony projection that is called base towards the lower border, that is called mental protuberance. And both sides of the mental protuberance
there is a small tubercle which is called mental tubercle. Mental tubercle is there. Mental protuberance এই যে বনি একটা triangular projection and elevation. Tubercle তার দু পায় সাইডে two sided. on both sides of the mental protuberance. And if you draw a line from the mental tubercle, there is a oblique line. There is a oblique line like this, and it continues with the anterior border of the ramus. It is the oblique line. The attachment over the oblique line এখানে থাকবে কি মাসল Consider. Consider. on the anterior surface, anterolateral surface of the maxilla. Which muscle you get of the maxilla? Which muscle? Levator labii superioris, levator anguloris, like this. So here you will get depressor anguloris and depressor labii inferioris. Inferiorly যাবে বলে inferioris. Maxilla forms the upper jaw and mandible forms the lower jaw. Tooth of the lower jaw. Okay. So this oblique line attachment. Here you find a foramen. It is called mental foramen. This mental foramen, yes, very mental foramen. Yeah. Mental foramen, mental vessels and nerve. Infravital foramen, infravital vessels and nerve. Serious. This is the mental vessels and nerve. A mental nerve বলতে গেল mental nerve, from where mental nerve comes? The fifth cranial nerve is a triseminal nerve. There is a three division: maxillary, mandibular, and ophthalmic. So the mandibular nerve is related to the mandible, maxillary nerve is related to the maxilla, and ophthalmic is related to the eyeball or vital cavity. Three division, triseminal. So this mental nerve is nothing but the branch of সেটা আমরা যখন ম্যাক্সিলার ম্যান্ডিবুলার নার্ভ পড়বো the anterior division না posterior division, that is another aspect, but it is coming from the mandibular nerve, the mental nerve, because it exits through the mental foramen from the mental tubercle below the mental foramen, and it continues above as the anterior border of the ramus. And ramus এখান দিয়ে শুরু হচ্ছে, থার্ড মোলার থেকে ইমেজের আগে এলাম ramus. এই কি ডিসকাশন করছিস বল? ফোন তারপর ডিসকাশন। Mental tubercle on each side of the mental protuberance. এই যে ওইভাবে পাবি না, এইখানে জাস্ট tubercle তো এইভাবে আর তো পাবি না। আর as you know, the incisive fossa on the maxilla, here is the incisive fossa just below the incisor teeth, below the এগুলো root of the tooth এর জন্য তৈরি হয়েছে। সেখানে যেমন canine fossa, canine eminence, এখানে অতটা canine eminence fossa নেই, এখানে incisor fossa আছে। depressor labii inferioris, depressor anguloris. মাসল অ্যাটাচমেন্ট জানতে হবে না, তুই আগে ডিফারেন্ট পার্টস অফ বোন জানতে হবে। ওকে, এই মেন্টাল ফোরামেনের পজিশন কোথায়? হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য মেন্টাল ফোরামেন? এটা ফার্স্ট প্রিমোলারের নিচে থাকে, জাস্ট বিটুইন মিডওয়ে বিটুইন দ্য লোয়ার বর্ডার অ্যান্ড আপার বর্ডার, বা ইট মে বি প্লেসড জাংশন বিটুইন দ্য ফার্স্ট প্রিমোলার অ্যান্ড সেকেন্ড প্রিমোলার, এখানেও থাকতে পারে, বাট দিস ইজ দ্য মেন্টাল ফোরামেন, midway between the lower border and upper border. এই mental foramen in newborn কোথায় থাকবে?
close to the alveolar border, because there is no teeth. Sorry, close to the lower border. Lower border. There is no teeth. Close to the lower border. Another foramen on the interior surface or internal surface or posterior surface, you will get just midway between the lower border. Just midway between the lower border and alveolar border or upper border, at the junction of the first premolar or second premolar, or below the first premolar. যে কোনো ভাবে থাকতে পারে। তাহলে এই ফোরামেনটার নাম কি? ম্যান্ডিবুলার ফোরামেন। এটা ছিল মেন্টাল ফোরামেন। দিস ইজ দ্য ম্যান্ডিবুলার ফোরামেন। এটার সঙ্গে কানেকশন আছে। এই যে ম্যান্ডিবুলার ফোরামেন, এখান থেকে কে যাবে? নো নো নো, inferior alveolar nerve and vessel. The vessel coming from the first part of the maxillary artery and nerve coming from the mandibular division থেকে আসছে। সে anterior হতে পারে, posterior হতে পারে। Okay, so this foramen is called mandibular foramen. বুঝতে পারছেন না? mandibular foramen, mental foramen. Mandibular foramen in the interior aspect, external surface, internal surface mandibular, external surface. তাহলে এর মধ্যে যোগ আছে, কানেকশন, এনি কানেকশন নেই। না বলছিস, এটা ফোরামেনটা কি করে আসবে নার্ভটা? আমি বারবার যখন বলছি ইফ দেয়ার এনি কানেকশন, অবশ্যই কানেকশন, বিকজ দিস mandibular nerve, মানে inferior alveolar nerve pass through this foramen. Then canal is there inside the bone. Canal is there inside the bone. This canal is known as mandibular canal. This mandibular canal pass inside the body, inside the ramus, then inside the body. Then it comes into the external surface below the alveolar socket, inside the bone. Canal to dekhte paben na. You cannot see the canal from outside because it is inside of the bone. Then at the junction of the below the first premolar, this canal divides into two. One is the mental canal and one is the incisive canal. Mental canal, end of mental canal through this mental foramen, through which mental nerve and vessels passes. And incisive canal, because there is incisor and canine teeth. এখান থেকে তো সে মোলার প্রিমোলারকে দিল, তাহলে ক্যানাইন ইনসাইজারকে কে দেবে? ওই ইনসিসিভ ক্যানাল দিয়ে ইনসিসিভ নার্ভ অ্যান্ড ভেসেলস সাপ্লাইজ দ্য ক্যানাইন অ্যান্ড ইনসাইজার। সেটা আরও ল্যাটারালি চলে যাবে, আরও নিচে ফরওয়ার্ডে যাবে। এই মেন্টাল, সেটা ফোরামেন হবে না, কিন্তু সেটা থ্রু ক্যানাল থেকে ব্রাঞ্চ দেবে। কোনো ফোরামেন নেই যে ইনসিসিভ ফোরামেন ইজ দেয়ার, না, mental foramen is there, because here in the incisive fossa there is a mentalis muscle, mentalis muscles, আর একটা আছে incisivus inferior muscles। জানতে হবে, ইম্পর্টেন্ট না, অত ইম্পর্টেন্ট। ফোরামেনটা জানতে হবে। বলবে হোয়াট ইজ দিস, you will say this is the mental foramen. Which structure passes through this? Mental nerve and vessels। আর কিছু বলতে, mental nerve vessels কার ব্রাঞ্চ? ম্যান্ডিবুলার। এবার ম্যান্ডিবুলার নার্ভটা তোমরা থিওরিটিক্যালি পড়ে থাকো, বলে দেবে অ্যান্টেরিয়র আর পোস্টেরিয়র ডিভিশন, কিন্তু এখান দিয়ে পাস করবে ইনফিরিয়র নার্ভ অ্যান্ড ভেসেলস। আবার সেটাও আবার ভাঙছে মেন্টাল নার্ভ, ব্রাঞ্চ হচ্ছে ভেতরে, ক্যানালের ভেতরে। আচ্ছা, এখানে একটা দেখতে পাচ্ছিস একটা টাং লাইক প্রজেকশন, না না, ইন দ্য ম্যান্ডিবুলার ফোরামেন টাং লাইক প্রজেকশন, ওখানে দেখ টাং লাইক প্রজেকশন। আবার সেই উইদাউট বোনস, বারবার বলা সত্ত্বেও রিপিটেড, মন তো অন্য জায়গায়, পড়াশোনা নেই না। বেস কাকে বলে? লোয়ার বর্ডার অফ দ্য বডি অফ দ্য ম্যান্ডিবল ইজ নোন অ্যাজ বেস। তুই যদি লোয়ার বর্ডারে দেখিস দুটো ফসা পাবি, দুটো ফসা। On the inner aspect, that is called digastric fossa.
আমি কি করে দেখাবো তোর বোন শুনছে শুনে যা কথা বলিস না ডোন্ট টক ডায়াগ্যাস্ট্রিক ফসা মাথায় নেই যে লোয়ার বর্ডারে টু ফসা ইজ দেয়ার ডায়াগ্যাস্ট্রিক ফসা এই লোয়ার বর্ডারের কোন মাসেলস অ্যাটাচ হয় কে বলতে পারবে এনিওয়ান লোয়ার বর্ডার আমি তো ফসাতে বললাম ডায়াগ্যাস্ট্রিক ফসা কেন বললাম ভেরি গুড anterior belly of digestive not posterior belly তার আবার দুটো belly সেটা হচ্ছে anterior belly of digastric it is the muscles of the neck anterior posterior তার মধ্যে digastric triangle is there আরে why are you talking শোন না এটা তো anterior যখন নেক পড়ানো হবে তখন বলা হবে digastric তো এখানে বলছি here is the digastric fossa is the anterior belly of digastric muscles okay আর এই বর্ডারে কি অ্যাটাচ হয় এই মাসলটার নাম প্ল্যাটিসমা কে বললো ভেরি গুড যে পড়াশোনা করে সেই আর বাকিরা তো সব this is the platysma muscle attachment in the lower border platysma very thin muscles superficial muscles just skin-এর নিচেই থাকে platysma when you dissect the neck there is a platysma muscles so this platysma here attachment inferior lower আচ্ছা যদি র্যামাস আমি বল আচ্ছা এক্সটার্নাল সারফেসে আর সেরকম কিছু নেই এবার যদি ইন্টারনাল সারফেসে চলে আসি you will see here on the midline along the posterior surface of symphysis minti there is two tubercle no two pairs of tubercle upper and lower genial tubercle very good genial tubercle অনেক সময় এটাকে আমরা বলি মেন্টাল স্পাইন টিউবারকেল কেন ফর্মেশন হয়েছে জয়েন্ট করার সময় অ্যাটাক হয় এখন সব কথা বলে নিতে হবে পরে বললে হবে না ফিউশনের সময় যখনই কোনো টিউবারকেল পাবি you will get tubercle on the bones there is a muscular attachment from the upper genial tubercle genioglossus is there attachment and from the lower genial tubercle geniohyoid ये hyoid bone से चले जाए hyoid bone is there hyoid genioglossus কোথায় যাচ্ছে জিভে কোথায় যাচ্ছে very good tongue glossus means tongue genioglossus এটাকে কি বলা হয় বলতো মাসলস এই টাঙের কি মাসল বলা হয় genioglossus is the জানলে বল ভুলভাল বলিস না সেফটি মাসল দেখ তো ছেলেটা পড়াশোনা করছে স্যার অনেক কিন্তু অ্যানসার দেয় না চুপচাপ থাকে অ্যানসার দিলে জেনে যাবে আমি ঠিক আছে ভেরি গুড তো ভালো ভেরি ভেরি ঠিকই বলেছে কি বললাম ক্লস সেফটি মাসলস অফ দ্য টাং ক্যান falling back it prevents the falling back of the tongue into the laryngeal inlet inlet যদি টাংটা পড়ে যায় you cannot breathe so death falling back tongue কি falling back হয় টাং তো একটা মাসকুলার অর্গান একটা পজিশনে থাকে তাহলে বিভিন্ন ডিফারেন্ট মাসলস ডিফারেন্ট মুভমেন্টস অফ দ্য টাং হতে পারে এটা দুটো সাইডে গিয়ে লাগে এবং দুটো সাইড থেকে দুটো কাজ করে কে দিস মাসলস genioglossus যদি একটা মাসলস প্যারালাইজড হয়ে যায় কি হবে সেদিকেই টাংটা ফলিং হবে কারণ এটা অপোজিট একটা genioglossus রাইট genioglossus লেফটের দিকে কাজ করে অপোজিট ডিরেকশনে কাজ করে আর যখন both the muscles act together you can protrude the tongue outside of the oral cavity protrude the tongue tip of the tongue when the two genioglossus acts together একটা genioglossus করলে অপোজিট ডিরেকশনে টাংটা চলে যাবে সাইডে the right genioglossus লেফটে টাং চলে যাবে লেফট যদি আগে থেকেই প্যারালাইজ থাকে লেফটের দিকেই ঝুঁকে থাকে so these are safety muscles
এবার আরেকটা দেখো, প্যারালাইসিস হলে কিছু না, এমনি টাকে কোনো তা বাঁচবে বলে মনে হয়। Here, and from the lower part of the tubercle, you will draw a oblique line. Just behind the third molar tooth. Line draw করলে this line is called mylohyoid line and gives attachment. এটাই mylohyoid line. Outer surface এর কোনো নাম নেই, only oblique line. Only oblique line. But here it is also oblique line going upwards and backwards up to the third molar tooth, behind the third molar tooth. It is called mylohyoid line and gives attachment mylohyoid muscles. Mylohyoid muscles. And this mylohyoid muscles, it is a suprahyoid muscles. Supra infra যখন পড়বি তখন hyoid muscles, mylohyoid muscles. Just below the mylohyoid muscle line, there is a groove. You just feel it, there is a groove. It is called mylohyoid groove. This mylohyoid groove, there is a lodgement of mylohyoid vessels and nerve. তাহলে দেখ, একটা জিনিস মনে রাখবি, এখানে থাকে ম্যান্ডিবুলার নার্ভ। ওকে, এই ম্যান্ডিবুলার নার্ভের ইনফ্রাঅ্যালভিওলার নার্ভটা ব্রাঞ্চটা এই ঢুকে গেল, কিন্তু আরেকটা ব্রাঞ্চ এখানে চলে এলো, ওটার নামই হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার মাইলোহায়োড নার্ভ। এই যে আমি একটু বনি স্পিকুল, এটা তো ফোরামেন, এটা হচ্ছে এই বনি স্পিকুলটার নাম কি? টাং লাইক প্রজেকশন লিঙ্গুলা, বিকজ দ্য টাং রিলেটেড ইজ লিঙ্গুলা, কারণ টাঙের নার্ভ কি? লিঙ্গুয়াল নার্ভ। ইট ইজ দ্য লিঙ্গুলা। এই লিঙ্গুলা দিয়ে একটা নার্ভ এলো, আরেকটা ব্রাঞ্চ এইভাবে চলে এলো, ঢুকলো না। আবার আর্টারিও যদি আসে, সেখানে একটা আর্টারি ঢুকবে, আবার এখান থেকে একটা আর্টারি দিয়েছে, এই দুটো যেটা এলো, এটা হচ্ছে mylohyoid nerve and vessels. নার্ভের ব্রাঞ্চ নার্ভ, ভেসেলসের ভেসেলস। কিন্তু কেন mylohyoid nerve vessels বলছি? বিকজ ইট lies on the mylohyoid groove. Mylohyoid groove কোথায়? না, just below the mylohyoid line groove. এবার দেখ, this mylohyoid line separates the internal surface, না upper part and lower part. Upper part এ থাকবে lodgement of sublingual gland. Sublingual fossa is there. Sublingual gland just below the tongue, and it is the submandibular gland. Rota na, it is the submandibular fossa. Just mylohyoid, above the mylohyoid, what the structure? Just above the mylohyoid line, what will you get? শুনিস কথা বলছিস। This is the sublingual fossa and this is the submandibular fossa. যদি এইভাবে তুই mylohyoid লাইনটাকে করিস, এই mylohyoid লাইন এখানে পাবি sublingual fossa, এখানে পাবি submandibular fossa. কোন পার্টটা? the lateral part of the superficial submandibular gland. তার মানে ডিপ পার্ট আছে, ডিপ পার্ট অফ দ্য সাবমেন্ডিবুলার গ্ল্যান্ড ইজ দেয়ার, শুধু সুপারফিশিয়াল পার্টটা এখানে থাকে, এবং ওখানে একটা আর্টারি পাবি। কি আর্টারি? হুইচ আর্টারি? জি, আর্টেরিয়াল সাপ্লাই অফ দ্য ফেস কে? ফেসিয়াল আর্টারি। এখানে ফেসিয়াল আর্টারি পাবি, ফসা এন্ড গ্ল্যান্ডের মাঝে ফেসিয়াল আর্টারি ইজ দেয়ার, লুপ করে থাকে, এরকম লুপ করে থাকে, জাস্ট এরকম লুপ করে থাকে আর্টারিটা, ফসা আর গ্ল্যান্ডের মাঝে, মানে বোনস আর গ্ল্যান্ডের মাঝে। ফসা মানে তো বোন স্ট্রাকচার। ওকে, তাহলে গ্ল্যান্ড হলো সাবলিঙ্গুয়াল আর সাবম্যান্ডিবুলার। আর কোন গ্ল্যান্ড থাকে ইন রিলেটেড টু দ্য ম্যান্ডিবল? এনি আইডিয়া? There is a parotid gland.
This parotid gland gets infected by a virus, mumps virus. So this is called parotitis, very painful condition, and it happens in children or infants, lower age group এ হয়, বড়দের হয় না সাধারণত। Swelling of the parotid. সেই প্যারোটিডের মধ্যে ইন্টেন্ড হয়, the indentation of the parotid is the posterior border of the ramus, মানে প্যারোটিড মধ্যে ঢুকে যায়, সিঙ্ক করে। সিঙ্ক করলে তাহলে কিছুটা তার এই ল্যাটারাল সারফেসে প্যারোটিড অ্যাটাচমেন্ট হবে, আবার মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য রামাসে হবে। রামাস যদি বলিস, রামাস is a vertical part or a flattened part or oblong. It is projected upwards from the angle of the mandible. Where is the angle? Now this is the angle. The angle is between the lower border and this is the angle. This is the angle. This is the angle. You feel your angle. This angle is formed by the posterior border and lower border of the ramus. This is called angle of the mandible. আমাদের angle কত? 100 বা 110, 20 হতে পারে। But in old age, in newborn infant, 170 অবধি হতে পারে। 170 during newborn period. পরে আস্তে আস্তে যখন এজ বাড়ছে, গ্রোয়িং এজ, তখন আস্তে আস্তে 140 হবে। 140 in adults, মানে এজ যখন eruption of the teeth 140, তারপরে in adult stage 110, 20 এলো 100 হতে পারে। This is the angle of the mandible. This angle of the mandible age determination এ কাজে লাগে। It is used for age determination. Acha, in the upper part there is a two process. কি বল? Coronoid and condylar. In front coronoid and behind the condylar process. Condylar process. Condyle আছে, and it is also called head of the mandible. It is also called head of the mandible. এই যে নচটা আছে, এই নচের নাম কি? What is the notch of this in between the coronoid? Mandibular notch. It is also called mesenteric notch. কেন? Why? Because mesenteric vessels and nerve just in relation of this notch pass করে। তাহলে auriculotemporal কোথায় থাকে? ওইখানে ওপর সাইড। No. Just you see it. It is head, condylar head, elliptical in shape. Just below the head there is a constricted neck, like us. আমাদের তো neck আছে, এখানেও neck আছে। Neck having lateral surface, medial surface, anterior surface, and posterior surface. This neck, on the medial surface of the neck, there is a auriculotemporal nerve. ঠিক এই জায়গাতে। মানে এখানে ছবিতে দেখালে এটা যদি নেক হয়, এই জায়গাটাই থাকবে auriculotemporal nerve on the medial surface, not on the lateral surface of the ভেতরে, inner aspect. This is auricular, and just below the auriculotemporal nerve, first part of the maxillary artery comes into relation of the surface. First part of the maxillary artery. সেই ফার্স্ট পার্ট থেকে একটা ব্রাঞ্চ ইনফিরিয়র অ্যালভিওলার ভেসেলস, যেটা যদি ম্যাক্সিলারি আর্টারি বলি বা ভেসেলস বলি, তাহলে এখানে ঢুকে গেল, আর এখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ ওই মাইলোহাইড ভেসেলস কামস ইনটু দ্য মাইলোহাইড গ্রুভ। একটা চলে গেল, দ্যাট ইজ দ্য ইনফিরিয়র অ্যালভিওলার ভেসেলস, বাট আনাদার ব্রাঞ্চ ইন দ্য মাইলোহাইড গ্রুভ নোন অ্যাজ মাইলোহাইড ভেসেলস। আর নার্ভটা কি? ওই যে নার্ভ বললাম ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, সেখান থেকে আসছে ইনফিরিয়র অ্যালভিওলার নার্ভ, আর তারই একটা ব্রাঞ্চ মাইলোহাইড নার্ভ। তাহলে অরিকুলো বললাম, if you
enter your finger into the behind the third molar tooth, you will get a nerve. এরকম রোল করতে পারি নার্ভটাকে এরকম, you can feel the nerve on nerve just here on the interior aspect. Here is a nerve, lingual nerve, very good. জানিস তো ভালো, this is a lingual nerve. না ভালো জানি। ও আরেকটা জিনিস বলা হয়নি, you will see the maxilla, there is a buccinator muscles এর attachment কোথায়? No, maxilla. No. Third molar teeth, first, second and third molar teeth, anterior surface. Here is also buccinator on the external surface, just below the first, second, third molar teeth. এখান থেকে অরিজিন হচ্ছে, তাহলে এখানে বাক্সিনেটর হলো এবং এখানে আমি আরেকটা মাসল পাবো, the muscles of the pharynx, that is superior constrictor muscle, superior, middle and inferior constrictor. The superior constrictor part, এটা হচ্ছে দেখ, এটা আউটার সারফেস, আমার থামটা আছে ইনার অ্যাসপেক্টে, আউটারে বাক্সিনেটর, ইনারে superior constrictor of the pharynx. লিঙ্গুয়াল নার্ভ তো এতে গাম অফ দা পেরিওস্টাল দিয়ে ঢাকা থাকে, ওটা পাবি না। এখানে সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, তাহলে এর মাঝে একটা লিগামেন্ট থাকে, এই যে পজিশন অফ দা লিগামেন্ট, যেটা ওই দুটোকে ডিফারেন্সিয়েট করেছে, সেপারেটস দা বাক্সিনেটর ফ্রম দা সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর। কে এটা? স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। ইট ইজ কামিং টু দা স্পাইন অফ দা স্ফেনয়েড ফর অ্যাটাচমেন্ট। তার অ্যানাদার অ্যাটাচমেন্ট হিয়ার on behind the third molar teeth. Third molar teeth এর ঠিক পেছনেই থাকবে স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট, here like this. তার সামনে থাকছে বাক্সিনেটর, পেছনে কনস্ট্রিক্টর, মানে ইন্টারনাল অ্যাসপেক্ট, এক্সটার্নালে বাক্সিনেটর, যাতে কনস্ট্রিক্টর বাক্সিনেটর একসঙ্গে না মিক্স আপ হয়। কিন্তু both the muscle takes origin from this স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। মানে তোদের এমন একটা কমন ফ্রেন্ড যার কাছ থেকে তুইও পয়সা নিচ্ছিস, সেও পয়সা নিচ্ছিস, আমি তোর ফ্রেন্ড, সে মাঝে বসে ধর, সাপোজ এই তিনজনকেই ধর না, ওকে ধর, he is the sphenomandibular ligament, he is the vaccinator and he is the superior constrictor. Outside of the college আর বলিস না যে তুই vaccinator, don't talk like this. আমি কেন বলছি, you are taking origin from, মানে you are taking money from this, you are also taking money from this, মানে origin রাফে থেকে নিচ্ছি, কিন্তু both the muscles are taking origin from the রাফে, কিন্তু ওদিকে সেপারেট করে রেখেছে কে? স্ফেনোম্যান্ডিবুলার রাফে কথাটা বলতে পারিস, আবার লিগামেন্টও বলতে পারিস, রাফে, আরে CHE, রাফে। First part of maxillary artery. You tell me the muscles which are responsible for mastication. That is called muscle for mastication. In a very catchy name, muscle for mastication. Tell me. You? No. You? You? No. You? Miss you? No. Anybody? And? ওই যে ফার্স্ট বললো যে একদম ঠিক বলেছে। Core muscles is the muscles for mastication. Strong muscle for mastication. A core muscles takes origin from the mandible. First, when you see, this is the lateral surface of the ramus. Here takes origin the masseter. স্বাভাবিক দেখ masseter এখানে এই যে পিঞ্চিং ঠিক করলে একটা টপ হবে। যখনই আমি কিছু ম্যাস্টিকেট করছি, when I am masticating, this is the masseter muscle.
tension of the masseter muscles. You can feel it. So this masseter, এবং many of the bones you will get the ridge. Why ridge is there? Masseter key. Why ridge is there? You will see the digitation of the serratus anterior is হ্যাঁ তো কি মানে কেন নো আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলতে চাচ্ছি ইন্ট্রামাসকুলার সেপ্টা মাস্কেলের মধ্যে সেপ্টাগুলো থাকে সেগুলো রিজ ফর্মেশন করে একইভাবে অন দ্য ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অন দ্য inner aspect close to the angle of the mandible here is the medial pterygoid attachment of medial pterygoid not lateral pterygoid medial pterygoid muscles are on the medial surface of the neck there is also a muscle that is called lateral pterygoid on the medial surface not on the lateral surface আর এখানে কি লিগামেন্টস অ্যাটাচমেন্ট হবে হেডে না সেটা তো আছে না আরেকটা ক্যাপসুলার লিগামেন্টস fibrous capsule of the temporomandibular joints আর temporomandibular ligaments on the medial aspect of the neck temporomandibular ligaments যেমন আমরা পেয়েছিলাম শোল্ডারে গ্লেনোহিউমেরাল এখানে temporomandibular ligaments আর all synovial joints having a fibrous capsule envelope এটা এই হেডে লাগবে capsular ligaments actually this capsular ligaments আচ্ছা এটা অ্যাটাচমেন্ট কোথায় হয় একা ম্যান্ডিবল here on the mandibular fossa anterior part of the mandibular fossa of the temporal bone through a articular disc একটা articular disc থাকে এই articular disc কোথা থেকে আসে কেউ বলতে পারবে আমি এক্ষুনি বললাম যে নেকের ইন্টারনাল সারফেসে মানে মিডিয়াল সারফেসে lateral pterygoid থাকে ওখান থেকে আসবে very good articular disc is nothing but the part of lateral pterygoid muscles ওই জন্য বললাম দেখ এই তো lateral pterygoid এখানে থাকবে masseter এটা masseter আবার close to the angle on the internal surface there is a medial pterygoid তাহলে temporalis কোথায় when you see the coronoid process না when you see the coronoid process একটা প্রজেকশন কেন কে পুল করছে temporalis muscle pull এই জন্য এটা projection the muscle attached in the tip anterior border medial surface and also কিছুটা some parts of lateral surface পুরোটা নয় পুরো medial surface anterior border tip the bony projection তো একটা triangular bony projection এই প্রজেকশনটা হয়েছে due to the muscle pull of the temporalis muscles এখানে temporalis তাহলে temporalis masseter lateral pterygoid medial pterygoid চালিয়ে এটা সিজিট সারি কোন করছে বাকি আছে তাহলে এই নচটার নাম কি mandibular notch or masseteric notch this notch separates from the coronoid and condylar process and this notch the posterior border continuous with the posterior border of the coronoid process continuous with this notch okay acha if there is any blow to the mandible which part will be fractured just below the canine যে সকেট আছে তার থেকে এখানে হবে এই ফ্র্যাকচার আবার একই সঙ্গে ডাবল ফ্র্যাকচার হতে পারে সেই ফ্র্যাকচারটা কোথায় হতে পারে ভালো জায়গা আছে নেক হতে পারে অপোজিট সাইড অফ দ্য নেক যদি ক্যানাইনের এদিকটা হয় তাহলে অপোজিটের নেকে হবে ডাবল ফ্র্যাকচার অফ দ্য ম্যান্ডিবল আচ্ছা হোয়াট ইজ স্ট্রিসমাস
Christmas? Santa Claus. No, Christmas. Christmas, not Christmas. Christmas. Christmas means like this. খেতে খেতে তুই হাসছিস হয়তো লক জ হ্যাঁ লক জ দ্য কন্ডাইলার হেড মানে এ হয়ে যায় লকিং উইথ দ্য ম্যান্ডিবুলার সবাই আমি জানি না তবে এটা নাম দেওয়া হয়েছে লক জ ক্রিসমাস তার আবার একটা প্রসিডিওর আছে হাউ টু রিডিউস দ্য লক জ যেটা জানি না সেটা বলতে ম্যান্ডিবল তো সবই হয়ে গেল সবই তো ম্যান্ডিবল তুই বল তখন থেকে ম্যান্ডিবল হাতে নিয়ে বসে আছিস দাঁড়া না ঠিক আছে অলওয়েজ ওপেন ইওর মাউথ কেন না চুপচাপ দাঁড়াবি না দিয়ে এক্সামিনারের কাছে কিছু বলবি এটা প্র্যাকটিস করতে হবে এইভাবেই প্র্যাকটিস করতে হবে ডেমোতে ইউ টেল মি দ্য পার্টস অফ ম্যান্ডিবল This is the body. and both যেটা দুয়ারে ধরে আছে ramus This is this is the the ramus and this is the body parts It has borders like lower border, lower border is known as base upper border is the alveolar which forms the upper lower jaw and accommodates the socket for the root of the teeth okay তারপর on the you describe the external surface In the external surface, we can see these foramens. again foramen bolbe the symphysis menti is there along the symphysis menti there is a mental protuberance a triangular projection and both side of the side of which is the mental tubercle. And along this, under the first premolar, under below the first premolar on both of the sides, you can see this foramen, which is known as mental foramen. which structure passes through this Through this mental foramen, nerves and vessels pass. mental vessels and nerve mental vessels and nerve Okay, so which part is the ramus this flat part. No. If we draw an imaginary line imaginary line from the Third molar. third molar, the part which is distal to it is the ramus, and the this line demarcates between the ramus and the body anterior part the body posterior part the ramus you describe the ramus আচ্ছা অন্যজন পড়বে মোটামুটি পড়েছো ramus কে বলবি ramus having সোজা কথা ramus having lateral surface medial surface two process and four borders posterior border lateral border anterior border আর upper border যেটা হচ্ছে নচ হচ্ছে mandibular is the upper border and two process coronoid process and condylar process so that is a mandibular notch in between the mesenteric nerve and vessels passes through this so mandibular আমার মনে হয় না রিভিশন হবে কালকে সেটাই ভালো that will be better পড়তে হবে রিভিশন আচ্ছা হ্যাঁ which nerve comes into contact with the relation of the mandible কি নার্ভ গুলো ফার্স্ট lingual nerve just below and behind the articular teeth mylohyoid nerve ঠিক আছে তারপরে inferior nerve auriculotemporal mesenteric nerve mental nerve incisive nerve তো ক্যানেলে থাকবে তুই দেখতে পাবি না incisive nerve and vessel nerve ও থাকে আর বল আর কি নার্ভ auriculotemporal বলেছি আর আরেকটা
ফেসিয়াল নার্ভ আছে। কেন বলছি, এটা যখন তুই দেখবি যে ম্যাসেটার অ্যান্টেরো ইনফিরিয়ার ম্যাসেটারের যে ইনসারশন, তার পাশ দিয়ে তিনটে স্ট্রাকচার পরপর পাস করে উইদিন আউটওয়ার্ডস। ফার্স্ট ফেসিয়াল আর্টারি, দেন ফেসিয়াল ভেন, দেন buccal branch of facial nerve. A facial artery is a tortuous artery in the face, like splenic artery. Splenic artery is also tortuous. This facial artery comes into the face, and it's a tortuous, not the vein. Vein is a straight, but artery is the tortuous. যে ফেসিয়াল যে এক্সপ্রেশন হচ্ছে না, তার জন্য টর্চুয়াস হয়। স্ট্রেট হলে সমস্যা হবে, এরকম ম্যাসিভ প্রবলেম। তারপরে এটা লোয়ার কোয়ার্টারকে উইন্স ডাউন করে ওরা ফেসে চলে যায়। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বলা হয়নি, তোরা যে বলছিস ভালো, এই যে the platysma muscles is covered by superficial fascia, not the deep fascia. The deep cervical fascia is the fascia in the neck. The fascial leg, মানে fascial coverings. এই না, এবার ডিপ ফাসার একটা অনেকগুলো লেয়ার আছে, তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট 5টা লেয়ার, তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইনভেস্টিং লেয়ার। ইনভেস্টিং লেয়ার হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ফাসা এন্ড ডিপ ফাসাতে ডিভাইড। দিস ইনভেস্টিং লেয়ারে সুপারফিশিয়াল ফাসা প্ল্যাটিসমাকে কভার করে এটা মাইলোহাইড লাইনে চলে যায় ডিপ ফাসা অ্যাটাচমেন্ট। ডিপ ফাসা অ্যাটাচমেন্ট ইন দ্য মাইলোহাইড লাইন, বাট লোয়ার বর্ডার প্ল্যাটিসমাকে কভার করে সুপারফিশিয়াল ফাসা এখানে অ্যাটাচ করে। ডিপ ফাসা হলো মাইলোহাইড, তার মানে প্ল্যাটিসমা মাসলস লাই সুপারফিশিয়াল টু দ্য ডিপ ফাসা, বাট ইন ডিপ টু দ্য সুপারফিশিয়াল ফাসা। সুপারফিশিয়াল ফাসা ওকে কভার করে, ডিপ ফাসার উপরে থাকে। ডিপ ফাসাটা লাগে কোথায়? মাইলোহাইড লাইন, যদি প্ল্যাটিসমা পড়ানো হয়। আচ্ছা, কি কি আর্টারি এর মধ্যে আসতে পারে? প্রথমেই বলবি ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ম্যাক্সিলারি আর্টারি just below the auriculotemporal nerve on the medial aspect of the neck of the mandible. Neck of the mandible, এই যে কন্ডাইলার প্রসেসের যে নেক, এখানে থাকে ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ম্যাক্সিলারি। এখান থেকে যাবে ম্যাসেটারিক ভেসেলস, ইনফিরিয়র অ্যালভিওলার ভেসেলস, মাইলোহাইড ভেসেলস, মেন্টাল ভেসেলস, তারপরে ইনসিসিভ ভেসেলস। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, ওই যে ফেসিয়াল আর্টারি লুপ করে থাকে between the fossa, submandibular fossa and submandibular gland. Whatever. এক ঘন্টায় ম্যান্ডিবল হয়ে গেল, ফাটাফাটি তো। তাহলে জিনিস মধ্যে পড়তে হবে একটা, বাড়ি থেকে পড়ে নিলে ম্যান্ডিবলটা আমার মনে হয়, তারপরে রিভিশন করতে হবে। কালকে ম্যান্ডিবল রিভিশন হবে, কারণ the mandible is there. Naked? On the surface. No. Deep cervical fossa 5টা লেয়ার আছে, এটা থিওরি ক্লাস। আমি বলছি এখানে it is related to the only the investing layer of the superficial fossa of the investing layer and deep fossa of the investing layer. Investing layer এর দুটো fossa এখানে বললাম, আরো fossa আছে deep cervical layer এ আছে, ওটা থিওরিটিক্যাল ক্লাস। পেছন দিকে উদাহরণ vertebral fascia, tracheal fascia, barcopharyngeal fascia, ওর অনেক fascia elongation আছে। ভাষাগুলো সব কভার করছে কি? ট্র্যাকিয়ার উপরে প্রিট্র্যাকিয়াল, প্রিভার্টিব্রাল, ভার্টিব্রাল পেছনে প্রিভার্টিব্রাল, ক্যাপটিভ fascia, ক্যাপটিভ সিরিজ দেয়ার, auriculotemporal just here on the medial aspect of the neck, auricular. তার বিলোতে থাকবে ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ম্যাক্সিলারি, জাস্ট বিলো দ্য auriculotemporal nerve, ফার্স্ট পার্ট অফ ম্যাক্সিলারি আর্টারি। ম্যাক্সিলারি তিনটে পার্ট হয়, ম্যাক্সিলারি আর্টারি তোমাদের পড়ে নিতে হবে, ম্যাক্সিলারি আর্টারি, ম্যাক্সিলারি নার্ভ এর সাথে রিলেটেড। তোদের ডেমো ক্লাসে জাস্ট বোনসের পার্টসগুলো জানতে হবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অস্টিওলজিতে পার্টস অফ বোন, থিওরিটিক্যালি থিওরি, এবং এখানেও কিছু কিছু থিওরি আসছে। এই যে স্টেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট বললাম,
ও আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বলা হয় লিগামেন্ট, স্টাইলোম্যান্ডিবুলার। এই যে অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল থেকে একটা না না ঠিক আছে পড়েছে বলছি, এখান থেকে অ্যাঙ্গেল অফ ম্যান্ডিবল থেকে স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট ইজ দেয়ার অ্যাটাচমেন্ট। তুই সেটা সুন্দরভাবে পারলে এটা অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল থেকে অন দ্য স্টাইলয়েড প্রসেস এই যে অ্যাকচুয়ালি এইরকম Silent process. হ্যাঁ স্টাইলয়েড প্রসেস অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। আচ্ছা সেই জন্য স্টাইলোম্যান্ডিবুলার বললাম, ম্যান্ডিবল টু স্টাইলয়েড প্রসেস। এটার কাজ কি, কেন লিগামেন্ট এখানে আছে? ভেরি গুড। একটা গ্ল্যান্ড আমরা বলছি এখানে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, আর একটা ভিতরে বলছি সাবম্যান্ডিবুলার। প্যারোটিড আর সাবম্যান্ডিবুলারের মাঝে সেপারেট করে রেখেছে স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিঙ্গুলা থেকে যাবে স্পেনোম্যান্ডিবুলার, স্পেনোম্যান্ডিবুলার এখান থেকে যাবে হার্মুলার প্লাস। এখানে আছে টেরিগোম্যান্ডিবুলার রাফে বা টেরিগোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্টস, ক্যাপসুলার লিগামেন্টস, টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্টস। Afternoon to all. Yeah, please keep silence. Silent, silent, please. Now today I will start the molecular biology, first step of the molecular biology. There is a replication of the DNA. You have already learned the structure of the DNA, the model, that is Watson-Crick model of the DNA. And from the model, one important aspect of the model, you know, that is base pairing rule. Base pairing rule is the most important part of the model, because upon the base pairing rule, DNA replication, DNA then transcription and translation all are evolved. Even various DNA technologies are evolved on the basis of the base pairing rule. That means DNA has the two strands. One strand is complementary to other. Why complementary? Because if there is adenine in one strand, the corresponding nucleotide in the other strand will be the thymine nucleotide. If the guanine nucleotide is in one strand, the corresponding nucleotide will be cytosine nucleotide. On this basis, all sorts of DNA technologies, replication, transcription as well as translation, DNA to RNA, RNA to protein. Now, we can synthesize DNA from the DNA. We can synthesize DNA from the DNA. That is parent DNA on replication, or we get two daughter DNA. On replication, parent DNA will be converted into two daughter DNA. And this process is known as
replication, and from the DNA, DNA is transcribed to RNA. It is said that DNA is transcribed to RNA. And the process is known as transcription. On transcription, various sorts of DNA are produced. mRNA, rRNA, tRNA. All the RNAs are produced by transcription of the DNA. But only mRNA is translated to protein, of which only mRNA is translated to protein. Why this is called translation? Translation means conversion of the one language is converted to another language. That is translation. And it is what are the languages? It is the language of the nucleotide sequence. It is the language of the nucleotide sequence is converted to the language of the amino acid sequence. Nucleotide sequence is one language and amino acid sequence is another language. So the core name translation. You know that gene is present in the DNA and gene is expressed in the two stages. These are the two stages of the gene expression. Where lies the gene? What is gene? Gene is a segment of the DNA, particular segment of the DNA having specific sequence of the DNA, which is converted to ultimately to protein, and the protein is the ultimate gene product. Protein is the ultimate gene product. Ultimate gene product is the protein. You know the proteins are very vital molecules. All the biological activity, maximum biological activities are determined by the protein, and proteins are again in turn determined by the gene. All the activities of our life are dependent on the activities of the protein, and the proteins are again dependent on the gene. Proteins are again dependent of the gene because gene contains a coding sequence, and this coding sequence is decoded. Coding sequence that is present in the DNA is decoded by the formation of the protein. Protein formation মানে জিনের ডিকোডেশন হলো। কোডিং সিকোয়েন্স কোথায় আছে? ইন দ্য ডিএনএ, ইন দ্য জিন। এবার সমস্ত ডিএনএর মধ্যে কিন্তু জিন নেই। অল দ্য ডিএনএস আর নট দ্য জিনস। সমস্ত ডিএনএর মধ্যে কিন্তু জিন নেই। এই যেগুলো জিন বাদ দিয়ে যে পোর্শন অফ দ্য ডিএনএ আছে তাকে কি বলা হয়? জেনেটিক পোর্শন অফ দ্য ডিএনএ and non-genetic portion of the DNA. Genetic portion of the DNA is much lesser than the non-genetic portion of the DNA. Coding portion of the DNA is much lesser than the non-coding portions of the DNA. Okay? Whole the DNAs are replicated, but not whole the DNAs are transcribed to RNA. সমস্ত ডিএনএ রেপ্লিকেশন হয়, কিন্তু সমস্ত ডিএনএর কিন্তু ট্রান্সক্রিপশন হয় না। পার্ট অফ দ্য ডিএনএ ইজ ট্রান্সক্রাইবড টু RNAs, which again is translated to protein. So the transcription and translation are the two stages of the gene expression. A gene is expressed by the two stages.
First one is the transcription, second one is the translation. If by the methods of by gene expression we means these two stages. If we control these two stages, that is transcription and translation, we can control the expression of the gene into protein. And this is called, this flow is called central dogma of life. This flow from DNA to RNA to protein, this flow is known as central dogma of the life. Now, we will discuss only the part of the central dogma, that is first part of the central dogma, that is replication of the DNA. Replication means formation of the replica. You know the term replica? Replica means identical copy without any error. That means identical copy. Identical copy. Synthesis of the identical copy of the DNA. That is replication or formation of the replica. Use the adjective extremely. Why extremely? Why it is extremely correct? If it is incorrect, what will be the disadvantage? If it is incorrect, what will be the disadvantage? If the DNA replication is not accurate, if the DNA replication is not accurate, then there will be the crisis of identity. There will be the crisis of the identity, species identity. That means one species can be converted to another species. If the DNA replication is not accurate, and by accumulation of the inaccuracy, at one stage, all the sequences of the DNA has been changed. The DNA sequence of the human beings can be converted to the DNA sequence of the chimpanzee, can be converted to sequence of the monkey, but this does not occur. So accuracy of the replication is needed for restoration of the genetics information, restoration of the species, restoration of the genetic information, and to prevent identity crisis. তাহলে আমাদের আইডেন্টিটি চলে যাবে। অ্যাজ এ হিউম্যান বিংস আমাদের আইডেন্টিটি থাকবে না যদি রেপ্লিকেশনটা যদি ইনঅ্যাকুরেট হয়। সো ইট মাস্ট বি এক্সট্রিমলি অ্যাকুরেট। এক্সট্রিমলি কথাটা আমি বললাম কেন? ইট ইজ নট 10% অ্যাকুরেট। It cannot be possible. We are trying to reach 10% accuracy, but 10% is always a vague term. Some form of inaccuracy is always present, and that inaccuracy means alteration of the genetic sequence. That means mutation. যদি রেপ্লিকেশন যদি অ্যাকুরেট না হয় তাহলে কি হবে? আমরা প্রতিদিন আমাদের মধ্যে একটা মিউটেশন ডেভেলপ করবে, প্রতিদিন আমাদের ডিএনএ সিকোয়েন্স একটা চেঞ্জ হবে, এবং চেঞ্জ হতে 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 আমাদের আর হিউম্যান ডিএনএ সিকোয়েন্স থাকবে না, আমাদের ডিএনএ সিকোয়েন্স চেঞ্জ হয়ে যাবে অন্য কোনো অ্যানিম্যালের সিকোয়েন্সে। কিন্তু সেটা হয় না, অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রেও হয় না, আমাদের ক্ষেত্রেও হয় না। অ্যানিম্যাল অ্যানিম্যালই থাকে, হিউম্যান বিংস হিউম্যান বিংই থাকে। দিস ইজ বিকজ অ্যাকুরেসি অফ দ্য রেপ্লিকেশন। So accuracy of the replication is known as fidelity of the replication. This is called fidelity of the replication. So by definition, you know that it is the most accurate process. And how this accuracy is maintained and what are the different stages of the replication, we will now discuss. You know, there are two types. One is the eukaryote, another is the prokaryote. What is eukaryote? Eukaryote means you. Eukaryote means you, yourself. That means human being. And prokaryotes means bacteria. There are many similarities of the replication between eukaryotes and prokaryotes.
অনেক সিমিলারিটি আছে, স্টিল দেয়ার ইজ সাম ডিফারেন্সেস। সিমিলারিটিজ আর মাচ মোর, difference are a little bit, but eukaryotic replication is much more complex than prokaryotic one. The process is much more complex in eukaryotes, that means in our beings, than bacteria. Bacteria replication or prokaryotic replication is much simpler and well studied than replication of human beings. So for simplicity, or for the sake of simplicity, we first discuss prokaryotic one. We will discuss the prokaryotic. Hey, আমি কিন্তু বেরিয়ে যাব ক্লাস থেকে, একদম বেরিয়ে যাব, সিলেবাস শেষ করে দিয়ে। I am telling replication means extremely faithful copying of the DNA, and why extreme accuracy is required I have already mentioned. DNA replication occurs, প্রথমে আমরা বলবো ইউক্যারিওটস এন্ড প্রোক্যারিওটস। আমরা যেটা বলবো replication of prokaryotes, because it is much more simple. It is much more simple. So we will discuss first prokaryotes one. Replication কে যদি ডায়াগ্রামেটিক্যালি যদি বলা হয় তাহলে কি হবে? দুটো স্ট্র্যান্ড আছে, একটা হচ্ছে 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম, another one is 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম। এটা হচ্ছে প্যারেন্ট স্ট্র্যান্ড, প্যারেন্ট স্ট্র্যান্ড, double strand DNA. Each strand acts as a template. প্রত্যেকটা স্ট্র্যান্ড হচ্ছে কি একটা টেমপ্লেট upon which replication occurs or synthesis of the new strands begins. That means এটা আগে সেপারেট হবে, সেপারেশন হলো, এটা হচ্ছে নিউলি সিনথেসাইজড স্ট্র্যান্ড, এটা হচ্ছে নিউলি সিনথেসাইজড স্ট্র্যান্ড। দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম যদি হয়, এটা হবে 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম, এটা 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম, এটা হচ্ছে 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম ছিল, এটা হবে 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম। তাহলে এটা কি হলো? 2 daughter strands or sister strands, double strand DNA। তাহলে একটা ডাবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ থেকে দুটো ডাবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ তৈরি হলো। This is the simplest diagrammatic explanation of the replication, but the replication is not so simple as it has been diagrammatically described. This is the parent DNA, this is the separation of the DNA, this is the synthesis of the new strands, this is the synthesis of the new strands, and each strands, there are 2 strands of the parent DNA, each strands act as a template for the synthesis of the new strand. প্রত্যেকটা স্ট্র্যান্ড হচ্ছে গিয়ে টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ড upon which new strands are synthesized, and therefore ultimately there are 2 daughter DNA. This is the simplest explanation of the replication, but the matter is not so simple. Now there are certain rules of replication, certain rules governed by কি রুলস আছে? This is applicable to all replication.
it may be prokaryote, it may be eukaryote. For all cases, certain common principles are applied. What are the common principles? What are the common rules of replication? Number one, it is a template directed. It is a template directed. প্রত্যেকটা স্ট্র্যান্ড কিন্তু একটা করে এক এক টেমপ্লেট হিসাবে ব্যবহার হয় এবং আপন দ্য টেমপ্লেট নিউ স্ট্র্যান্ডস আর সিনথেসাইজ। যদি টেমপ্লেট না থাকে তাহলে হবে না। ইফ দেয়ার ইজ নো টেমপ্লেট, নো নিউ স্ট্র্যান্ড। কারণ টেমপ্লেটই হচ্ছে গাইড করছে অ্যাকচুয়ালি টেমপ্লেট। এবং কোন রুল দিয়ে গাইড করছে? দ্য রুলস আর বেস পেয়ারিং রুল। বেস পেয়ারিং রুল দিয়ে টেমপ্লেট গাইড করছে। New strands are synthesized by the guidance of the template following the base pairing rules. So, it is the template directed synthesis. Without template হবে না। সে prokaryote হোক আর eukaryote হোক। Number two, it has an origin of the replication. রেপ্লিকেশন কোত্থেকে শুরু হবে? এটা একটা প্রোক্যারিওট আর ইউক্যারিওটের মধ্যে তফাৎ কি জানো কি? প্রোক্যারিওটিক ডিএনএ আর ইউক্যারিওটিক ডিএনএ শেপ কি রকম? প্রোক্যারিওটিক ডিএনএ শেপ হচ্ছে সার্কুলার আর আমাদের ডিএনএ হচ্ছে গিয়ে লিনিয়ার। প্রোক্যারিওটিক ডিএনএ ইজ সার্কুলার। দুটো স্ট্র্যান্ড এইভাবে থাকে। এবার রেপ্লিকেশনটা কোত্থেকে শুরু হবে? এই সার্কুলার ডিএনএ এর মধ্যে কোত্থেকে শুরু হবে? দ্যাট ইজ কল্ড অরিজিন অফ দ্য রেপ্লিকেশন। অরিজিন অফ দ্য রেপ্লিকেশন এখান থেকে যদি শুরু হয় এটা হবে অরিজিন। এবং এটা অরিজিন অফ দ্য রেপ্লিকেশন থেকে বাই ডিরেকশনালি হবে। অরিজিন অফ দ্য রেপ্লিকেশন থাকবে, তাছাড়া হবে না। নাম্বার থ্রি, one strand is synthesized continuously. One strand is synthesized continuously and other strand is synthesized in fragments. One strand is synthesized continuously one strand continuously, another in short pieces. কেন হচ্ছে এটা? তার কারণ আছে। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে ডিএনএ সিনথেসিস occurs always in 5' to 3' direction. DNA synthesis occurs always in 5' to 3' direction. There is no enzyme which can catalyze the DNA synthesis from 3' to 5'. এই জন্য দুটো স্ট্র্যান্ড কন্টিনিউয়াসলি সিনথেসিস হয় না। দুটো স্ট্র্যান্ড কন্টিনিউয়াসলি সিনথেসিস হয় না। একটা স্ট্র্যান্ডের সিনথেসিস কন্টিনিউয়াস হয় আর একটা স্ট্র্যান্ডের সিনথেসিস হয় ইন ফ্র্যাগমেন্টস। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে ডিএনএ পলিমারাইজেশন, occurs only in 5' to 3' direction. DNA synthesis occurs only in 5' to 3'. There is no DNA polymerase which can synthesize DNA in opposite direction. তাহলে রেপ্লিকেশনটা খুব সিম্পল হয়ে যেত, কিন্তু রেপ্লিকেশনটা সিম্পল হয়নি এই কারণে
5' to 3' ডিরেকশনেই শুধু রেপ্লিকেশন হবে, শুধু সিনথেসিস হবে, মানে এলঙ্গেশন। সিনথেসিস মানে হচ্ছে এলঙ্গেশন অফ দ্য ডিএনএ। আর একটা কথা হচ্ছে গিয়ে ইট ইজ সেমি কনজারভেটিভ। হোয়াট ইজ সেমি কনজারভেটিভ? সেমি কনজারভেটিভ মানে কি? রেপ্লিকেশন ইজ সেমি কনজারভেটিভ। দেখো, এই যে প্যারেন্ট ডিএনএ আছে, প্যারেন্ট ডিএনএ থেকে দুটো ডিএনএ তৈরি হলো, তার মধ্যে একটা ডিএনএ হচ্ছে কনজার্ভ আর একটা হচ্ছে সিনথেসাইজ। ওয়ান ইজ আগেই ছিল, একটা ডিএনএ কিন্তু ওর আগেই ছিল, আর একটা ডিএনএ নতুন তৈরি হয়েছে। তাহলে ইট ইজ এ মিক্সচার অফ দ্য কনজার্ভড এন্ড সিনথেসাইজ। এইটা হচ্ছে কি কনজার্ভ, আগেই ছিল। এই পার্টটা হচ্ছে গিয়ে নিউলি সিনথেসাইজ। সো দ্য টার্ম সেমি কনজারভেটিভ। ইট ইজ সেমি কনজারভেটিভ মানে হচ্ছে কি একটা হচ্ছে কি প্যারেন্ট স্ট্র্যান্ড থেকে নেবে, একটা ডিএনএ দুটো ডিএনএ কনভার্ট হলো, প্রত্যেকটা ডিএনএ তে দুটো করে স্ট্র্যান্ড আছে, একটা স্ট্র্যান্ড প্যারেন্ট থেকে নেওয়া আর একটা স্ট্র্যান্ড সিনথেসাইজ হয়েছে। একটা ডিএনএ থেকে দুটো ডিএনএ তৈরি হলো, ডুপ্লেক্স ডিএনএ। একটা ডবল স্ট্র্যান্ড থেকে দুটো ডবল স্ট্র্যান্ড তৈরি হলো। এই দুটো ডবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ এর মধ্যে একটা স্ট্র্যান্ড হবে ধার করা প্যারেন্টের কাছ থেকে, আর একটা স্ট্র্যান্ড সিনথেসিস হবে। এই সিনথেসিসটাই হচ্ছে কি রেপ্লিকেশন। তাহলে এটি সেমি কনজারভেটিভ। নাম্বার 6, not last but not the least, it is extremely accurate. Extreme accuracy is maintained by several mechanisms. What are the several mechanisms? The principles of the DNA replication, common principles which are followed by every types of replication. In every species, it may be prokaryotes, it may be eukaryotes, it may be bacteria, it may be virus, it may be parasite. In every cases, replications are governed by the certain common principles. That means it is a template directed, it has an origin, polymerization occurs only in the 5' to 3'. Polymerization occurs only in the 5' to 3'. আবার গন্ডগোল করছো। Polymerization occurs only in the 5' to 3'. Okay? Number, and the last is it is a semi-conservative, it is highly accurate. Now let us start the replication. Replication of the prokaryotes. Prokaryotes means it is circular DNA. Now before starting the replication, what is the chemistry behind the replication? Chemistry টা কি? কেমিস্ট্রিটা হচ্ছে গিয়ে এটাই তো ডিএনএ। ইট ইজ দ্য পলিমার অফ দ্য নিউক্লিওটাইড মনোফসফেট। কি কি নিউক্লিওটাইড মনোফসফেট? What are the nucleotide monophosphate present in the DNA? There are 4 types of the nucleotide monophosphate. Can you tell? DAMP হতে পারে, DCMP হতে পারে, DGMP হতে পারে, আর DTMP হতে পারে। এগুলো হচ্ছে মনোমার, এগুলোরই পলিমার হচ্ছে গিয়ে ডিএনএ। সেই জন্য আমি এটা লিখলাম, এটা হচ্ছে কি ডিএনএ। ডিএনএ হ্যাভিং n number of nucleotides. DNA having n number of nucleotides. আমি এটাকে elongate করব, এটাকে আমি elongate করব। elongate করতে গেলে একটা সাবসেট লাগবে। সেই সাবসেটটা কি হবে? যদি AMP যদি আমি অ্যাড করতে হয়,
Then what will be the substrate? Substrate will be DATP. DATP, DCTP, DGTP, DTTP. আমি যদি AMP অ্যাড করতে হয় আমার সাবস্ট্রেট হবে ATP, CMP যদি অ্যাড করতে হয় আমার সাবস্ট্রেট হবে CTP, GMP অ্যাড করতে হলে আমার সাবস্ট্রেট হবে GTP, TMP অ্যাড করতে গেলে আমার সাবস্ট্রেট হবে TTP, দ্যাট ইজ নিউক্লিওটাইড ট্রাইফসফেট। কি হবে? It is polymerized by, catalyzed by DNA polymerase. I am describing the DNA polymerase. DNA polymerase দিয়ে কি হবে? NMP N+1 হবে। এখানে N ছিল আর একটা অ্যাড হলো, তার মানে ডিএনএটা ডিএনএ N নিউক্লিওটাইড ছিল আর একটা নিউক্লিওটাইড অ্যাড হলো। এখন দেখো এটা হচ্ছে টিপি, এখানে এমপি যোগ হলো, তিনটে ফসফেট আছে, একটা ফসফেট কিন্তু গেছে দিয়ে ফসফোডাইএস্টার লিঙ্কেজ তৈরি হয়েছে, একটা ফসফেট গিয়ে ফসফোডাইএস্টার লিঙ্কেজ তৈরি হয়েছে ইন দা 3' হাইড্রক্সিল গ্রুপ। কারণ কি 5' to 3' নিয়ে যাবে, 5' এ ফসফেট থাকবে, 3' এ হাইড্রক্সিল গ্রুপ থাকবে, এই 3' হাইড্রক্সিল গ্রুপে একটা নিউক্লিওটাইড অ্যাড হবে, সেই নিউক্লিওটাইড অ্যাড হবে দিয়ে এটা এলংগেশন হবে এবং কি বেরোবে, তিনটে ফসফেটের জায়গায় যদি একটা ফসফেট এখানে যোগ হলো আর একটা বেরিয়ে যাবে ইন দ্য ফর্ম অফ পাইরোফসফেট, হুইচ ইজ अगेन দুটো ফসফেট বেরিয়ে যাবে। দিস ইজ স্ট্রংলি ইরিভার্সিবল, দিস ইজ দ্য স্ট্রং ইরিভার্সিবিলিটি অফ দিস প্রসেস makes that replication irreversible. No backward reaction does not occur. মানে একবার যদি elongation হয় এটাকে কিন্তু আমি ব্যাক করে নিয়ে যেতে পারবো না। হ্যাঁ, ডিএনটিপি, এনটিপি মানে এগুলো নিউক্লিওটাইড ট্রাইফসফেট, এগুলো সব তো নিউক্লিওটাইড ট্রাইফসফেট। এটা হচ্ছে গিয়ে মনোমার, এটা হচ্ছে গিয়ে পলিমার অফ দ্য নিউক্লিওটাইড মনোফসফেট, ডিএনএ হচ্ছে গিয়ে পলিমার অফ দ্য নিউক্লিওটাইড মনোফসফেট। আমি বুঝতে পারলাম না তোমার কথা। এনডিপি তুমি বলছো এখানে ডিপি হলে ঠিক হবে? হ্যাঁ, তা তো হবে না। এই ধরো সিএমপি, আমি যদি এটিপি লাগাই তাহলে কি হবে? আরে বাবা এখানে তো একটা এনএমপি থাকবে। এনএমপি মানে কি? এনএমপি মানে হচ্ছে কি অ্যাডেনোসিন মনোফসফেট কিংবা সাইটোসিন মনোফসফেট কিংবা গুয়ানোসিন মনোফসফেট কিংবা ট্রাইন মনোফসফেট। তাহলে এখান থেকে যেটা লাগবে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে ডিএনএমপি, বেরিয়ে যাবে ডিএনএমপি, বেরিয়ে যাবে দিয়ে এখানে লাগবে ডিএনএমপি। এখানে যদি বেরিয়ে যায় মনোফসফেট এখানে যোগ হলো, মনোফসফেট যোগ হলো, এখানে তিনটে ফসফেট আছে, তাহলে দুটো ফসফেট মিলে হবে না? হ্যাঁ, একটা ফসফেট এখানে তো এনএমপি আছেই, এই এনএমপি তো হবে না, এই এনএমপি থেকে আরে এটা তো 1+1+1, এই একটা যাচ্ছে এখানে আর দুটো তো থাকছে, দুটো তো পাইরোফসফেট হবে।
এনপিপি হবে, এন এনটিপি তো বলেছি। না না, তুমি বুঝতে ভুল করেছো। কেন এটা বুঝতে পারছো না? এটা এটা তোমার ডিএনএ স্ট্রাকচার তুমি পড়োনি তার মানে ঠিক করে। ডিএনএ হচ্ছে কি পলিমার অফ দা নিউক্লিওটাইড মনোফসফেট। নিউক্লিওটাইড মনোফসফেট অ্যাড হবে। এই নিউক্লিওটাইড মনোফসফেটের সোর্সটা কি? নিউক্লিওটাইড মনোফসফেটের সোর্স হচ্ছে কি নিউক্লিওটাইড ট্রাইফসফেট। ট্রাইফসফেট পরে হবে। ট্রাইফসফেট এগুলো হচ্ছে কি প্রিকারসার, এগুলো হচ্ছে সাবস্ট্রেট। তুমি পুরো প্রসেসটা পড়ো, তারপর লাস্টে তুমি আমি বলছি তোমাকে। আমি বলি, লেট মি ফিনিশ, পরে আমি শুনছি তোমার কাছে, তোমাকে নিয়ে আমি বসবো। তাহলে বেসিক কেমিস্ট্রি হচ্ছে কি ইট ইজ দ্য এলংগেশন অফ দ্য ডিএনএ। এখান থেকে কি হবে? রেপ্লিকেশন শুরু হবে ফ্রম অরিজিন। অরিজিন হচ্ছে গিয়ে এখানে অরিজিন। অরিজিন মানে কি? অরিজিন হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে ডিএনএটা মেল্ট হবে। মেল্টিং অফ দ্য ডিএনএ ইজ ইজিয়ার হবে। মেল্টিং অফ দ্য ডিএনএ যদি ইজিয়ার হয় তাহলে সেই রিজিয়নটা কিরকম হবে? আগে আমি বলেছি ডিএনএ মেল্টিং ইজ ইজিয়ার ইফ দ্য রিজিয়ন ইজ এটি রিচ দেন জিসি রিচ। দুটো হতে পারে, একটা হচ্ছে জিসি, একটা হচ্ছে এটি। পড়েছো? অ্যাডেনিনের সঙ্গে থাইমিন, গুয়ানিনের সঙ্গে সাইটোসিন, এর সঙ্গে টি দুটো বন্ড, জি এর সঙ্গে সি তিনটে বন্ড। ওকে, তাহলে এটি রিচ রিজিয়ন উইল বি ইজিয়ার টু মেল্ট দেন জিসি রিচ রিজিয়ন। এটি রিচ রিজিয়ন উইল বি মোর ইজিয়ার। তাহলে এটা হবে এই অরিজিন। এখন অরিজিনটাকে চিনবে কে? হাউ অরিজিন ক্যান বি আইডেন্টিফাইড? অরিজিনটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য একটা প্রোটিন আছে। অরিজিনটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য একটা প্রোটিন আছে। এই অরিজিনটার নাম হচ্ছে অরিসি। এটা হচ্ছে কি অরিসি। ইট ইজ আইডেন্টিফাইড বাই এ প্রোটিন। সেই প্রোটিনটার নাম হচ্ছে গিয়ে ডিএনএ এ প্রোটিন। মানে এই প্রোটিনটা থাকে, এই প্রোটিনটা হচ্ছে স্ক্যান করে, গোটা ডিএনএ পুরো ডিএনএ কে স্ক্যান করতে 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 একটা জায়গায় বসে যাবে। স্ক্যান করতে 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 একটা জায়গায় বসে যাবে, এবং যে জায়গায় বসবে সেটাই হচ্ছে অরিজিন। তাহলে ইট ইজ এ স্ক্যানার প্রোটিন হুইচ স্ক্যানস অরিজিন অফ দ্য রেপ্লিকেশন। তাহলে অরিজিন অফ দ্য রেপ্লিকেশন হলো, আমাদের অরিজিন কি হবে? এইটাকে কি বলে? অরিজিনটা, origin of the replication is identified by the DNA A protein, and from the origin replication will start bidirectionally. এটাকে বলা হয় রেপ্লিকেশন বাবল। তুমি আগে প্রসেসটা জানো, তারপরে কেমিস্ট্রিটা আমি পরে বলছি। রেপ্লিকেশন বাবল হচ্ছে এটা। এই রেপ্লিকেশন বাবলের উপর এটাকে যদি আমি দুটো হাফ করি তাহলে কি হবে? আমি বড় করে লিখছি। আমি only this half we are enlarging. তাহলে একটা রেপ্লিকেশন বাবল থেকে দুটো রেপ্লিকেশন ফর্ক তৈরি হবে। দিস ইজ দ্য রেপ্লিকেশন ফর্ক।
জাস্ট তুমি এই হাতটাকে আমি এনলার্জ করে দেখিয়েছি। এটা হচ্ছে 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম, এটা হবে 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম। ওকে, এটা তো বোঝা যাচ্ছে। এখন সেপারেশনটা হলো কি করে? এই যে দুটো স্ট্র্যান্ড সেপারেশন হলো, এর জন্য দায়ী কে? এর জন্য দায়ী একটা প্রোটিন। সেই প্রোটিনের নাম হচ্ছে হেলিকেজ। হেলিকেজ, হেলিকেজ সেপারেটস দ্য টু স্ট্র্যান্ডস বাই ইউজিং এনার্জি, এটিপি। এটিপি লাগবে। হেলিকেজ সেপারেটস দ্য টু স্ট্র্যান্ডস। তাহলে প্রথমে অরিজিন অফ দ্য রেপ্লিকেশন হলো, তারপরে সেপারেশন অফ দ্য ডিএনএ, সেপারেশন অফ দ্য টু স্ট্র্যান্ডস। সেপারেশন অফ দ্য টু স্ট্র্যান্ডস হলো বাই দ্য হেলিকেজ। এবার সেপারেশন হওয়ার পর ওটা যাতে আবার ইউনাইট না করে যায়, তার জন্য একটা ব্যবস্থা আছে। হ্যাঁ, কি টোপোআইসোমারেজ? না না, ওটা পরে আসছি। টোপোআইসোমারেজ লাগে, তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু এখানে নাই, ওটা পরে লাগছে। আমি বলছি টোপোআইসোমারেজের কোনো একটা রোল আছে। এই যে দুটো টেনে ধরে রাখবে, টেনে ধরে রাখার জন্য আবার যাতে উল্টো দিকে না চলে যায়, তার জন্য একটা প্রোটিন আছে। সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড এবার এসএসবিপি রোল হলো। এবারে ডিএনএ পলিমারাইজেশন শুরু হবে। কিন্তু ডিএনএ পলিমারাইজ শুরু করতে গেলে একটা জিনিস লাগবে, যে জিনিসটার এলঙ্গেশন হবে সেটার নাম হচ্ছে গিয়ে প্রাইমার। উইথাউট প্রাইমার, প্রাইমার কথাটা তোমরা আগে শুনেছো কোথাও? কোথায় শুনেছো বলো তো? কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমে কোথায় প্রাইমার শুনেছো? গ্লাইকোজেন সিনথেসিসে। গ্লাইকোজেন সিনথেসিসে প্রাইমার শুনেছো? প্রাইমার আছে, দেখবে গ্লাইকোজেন সিনথেসিসে। প্রাইমার মানে হচ্ছে কি যাকে ধরে এলঙ্গেশন হবে। ডিএনএ পলিমারাইজেশন কিন্তু এমনি ওই 4টে নিউক্লিওটাইড মনোফসফেট মিলে কিন্তু ডিএনএ তৈরি হবে না। ডিএনএ পলিমারাইজ 4টে টাইপ অফ নিউক্লিওটাইড মনোফসফেট মিলে কিন্তু ডিএনএ তৈরি হবে না। ডিএনএ তৈরি করতে গেলে আরএনএ প্রাইমার লাগবেই লাগবে। যে জিনিসটা লাগবে ডিএনএ তৈরি করতে, ডিএনএ এলঙ্গেট করতে গিয়ে, তার নাম হচ্ছে কি প্রাইমার। প্রাইমারটা কিন্তু শর্ট স্ট্র্যান্ডস অফ দ্য আরএনএ নিউক্লিওটাইড, 25 থেকে আরম্ভ করে 200টা রাইবো নিউক্লিওটাইড নিয়ে তৈরি হয়। তার মানে ডিএনএ তৈরি করতে গেলে আরএনএ লাগছে, তাই তো? ইট ইজ আরএনএ প্রাইমার, ইট ইজ নট ডিএনএ প্রাইমার। ইট ইজ দ্য শর্ট স্ট্র্যান্ডস অফ দ্য রাইবো নিউক্লিওটাইডস। 25 to 200 nucleotide, short strand of the nucleotide. The DNA কত length? How many length of our DNA? Human DNA কত length? In terms of base pair? প্রচুর, 3 into 10 to the power 9 base pair আছে। এটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে 46টা ক্রোমোজোমের মধ্যে। আমাদের শরীরে 46টা ক্রোমোজোম আছে, জানো তো? 23 পেয়ার্স, তার মধ্যে 22 পেয়ার হচ্ছে অটোজোম, 1 পেয়ার হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজোম। তাহলে 23 পেয়ার্স, তার মানে হাউ মেনি ক্রোমোজোমস? 46। এই 46 প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম হচ্ছে কি এক একটা ডিএনএ। প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম হচ্ছে কি একটা লম্বা ডিএনএ। এবার সমস্ত লম্বা ডিএনএকে যদি আমি অ্যাকুমুলেট করি, তাহলে তার লেন্থটা হবে 3 into 10 to the power 9 বেস পেয়ার। ইন টার্মস অফ বেস পেয়ার কিন্তু ডিএনএর লেন্থটাকে আমরা ইন্ডিকেট করি, নট ইন টার্মস অফ এনি মিলিমিটার অর আংস্ট্রম আমরা ডিসক্রাইব করি না। আমরা ডিএনএর লেন্থটাকে ব্যবহার করছি ইন টার্মস অফ বেস পেয়ার। ইন টার্মস অফ বেস পেয়ার। দিস ইজ কল্ড প্রাইমার। প্রাইমার উইল বি elongated. প্রাইমার উইল বি elongated বাই ডিএনএ পলিমারেজ। আমার অ্যাটেনশন খুব ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে, আমি পড়াতে পারছি না ঠিক মতো। যতটা আমি এক্সপেক্ট করছিলাম পড়াবো ততটা হবে না, মনে হয় হবে না। প্রাইমার উইল বি elongated. প্রাইমার উইল বি elongated বাই ডিএনএ পলিমারেজ। না, চলে যেতে হবে এখান থেকে, এখানে থাকা যাবে না। দেখি
মাস থেকে চলে যায়। Primer will be elongated, and for elongation of the primer, there is a requirement of the DNA polymerase. এখান থেকে একটা স্ট্র্যান্ড সিনথেসিস হবে। এটা হচ্ছে 5 প্রাইম এন্ড, এটা যদি 3 প্রাইম হয় এটা 5 প্রাইম এন্ড হবে, এটা 3 প্রাইম এন্ড হবে। যখন 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম এন্ডে যখন পলিমারেশন হবে, there will be no break, কারণ ডিএনএ পলিমারেশন occurs in the only in the 5 prime to 3 prime direction, 3 prime to 5 prime direction হবে না, 3 prime to 5 prime direction হবে না, কিন্তু এখানে তো 3 prime হবে, আবার এখানে তো 5 prime, তাহলে এটা কি এইভাবে হবে? এটা এইভাবে হবে না, এটা এইভাবে হবে না, এই স্ট্যান্ডটা এইভাবে পলিমারেজ করবে না। প্রাইমারের সঙ্গে লাগবে ডিএনএ পলিমারেজ, তাহলে এটা কি করে পলিমারেজ হবে? 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম ডিরেকশনই হবে, তাছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এই প্রবলেমটা সলভ করেছে একজন সাহেব, তার নাম হচ্ছে ওকাজাকি। ওকাজাকি বলেছে দিস প্রবলেম ক্যান বি সলভ ইফ দ্য আদার স্ট্যান্ড ইজ সিনথেসাইজ ডিসকন্টিনিউয়াসলি। যদি 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম ডিরেকশনটাই যদি আমাকে রাখতে হয়, তাহলে অন্য স্ট্র্যান্ডকে কন্টিনিউয়াস সিনথেসিস করা যাবে না। কিভাবে? এই জন্য বলা হলো এখানে অনেকগুলো প্রাইমার লাগবে, এখানে যেমন একটা প্রাইমার লাগবে। যখন দুটো স্ট্র্যান্ড কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি পলিমারেজ হবে, এই স্ট্র্যান্ডটা টেমপ্লেট, এই স্ট্র্যান্ডটা টেমপ্লেট, এর উপর বেস করে একটা স্ট্র্যান্ড তৈরি হবে, এর উপর বেস করে আরেকটা স্ট্র্যান্ড তৈরি হবে, এবং দুটো সিনথেসিস কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি হবে। সেটা কি করে সম্ভব? সেটা সম্ভব যদি আমি এই প্রাইমারগুলো বসে পড়লো, প্রাইমারগুলো বসে পড়লো লাইন দিয়ে, এটা যে 1 নম্বর, এটা যে 2 নম্বর প্রাইমার, এটা যে 3 নম্বর প্রাইমার। ফর এক্সপ্লেনেশন আমি বলছি, ডায়াগ্রামেটিক এক্সপ্লেনেশন। এইবার দেখো এটা তো 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম, 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম, এবারে প্রাইমারে এলংগেশন হবে, এটা এই দিকে যাবে, এটা যেমন এই দিকে ছিল, এটা এই দিকে যাবে, এটা এই দিকে যাবে, এবং এইভাবে এটা এই দিকে যাবে। তাহলে 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম ডিরেকশন হচ্ছে, 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম ডিরেকশন হচ্ছে, পলিমারাইজেশন অকার্স অনলি ইন দ্য 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম। এই রুলটা মেনটেন হচ্ছে। এই রুলটা মেনটেন করতে গেলে ফ্র্যাগমেন্ট সিনথেসিস মাস্ট বি ডান বাই ফ্র্যাগমেন্টস, তাছাড়া কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি সিকোয়েন্স হবে না। এটা যে কন্টিনিউয়াস স্ট্র্যান্ড, যেটা সেটাকে আমরা বলছি কি বলছি? সেটাকে আমরা বলছি লিডিং স্ট্র্যান্ড, and this one is called lagging strand. আর এটা হচ্ছে গিয়ে, এটা তো এইভাবে থাকবে না, এটা আস্তে 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 সরে আসবে। কোন দিকে সরবে? ফোর্থ মুভমেন্ট, ফোর্থ মুভমেন্ট হচ্ছে এই ডিরেকশনে। মানে যত সিনথেসিস হবে তত এটা সেপারেশন হবে, আবার সিনথেসিস হবে, আবার সেপারেশন হবে। তাহলে একটা হচ্ছে লিডিং স্ট্র্যান্ড, একটা হচ্ছে এডিং স্ট্র্যান্ড। আর তাহলে ডিএনএ পলিমারেজ, একই ডিএনএ পলিমারেজ, সেম ডিএনএ পলিমারেজ, এটাকেও সিনথেসিস করছে, আবার এটাকেও সিনথেসিস করছে। এই প্রাইমারটাকেও এলংগেট করবে, এই প্রাইমারটাকেও এলংগেট করবে, এই প্রাইমারটাকেও এলংগেট করবে 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম ডিরেকশনে, এটাকেও এলংগেট করবে 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম ডিরেকশনে। তো সেম ডিএনএ পলিমারেজ অ্যাক্টস অন বোথ স্ট্র্যান্ডস। এবার এই কাজটা যখন হয়ে গেল, তখন কিন্তু আবার দিয়ে এই স্ট্র্যান্ডটাকে এলংগেট করবে, এই প্রাইমারটাকে এলংগেট করবে। এই প্রাইমারটা অলরেডি এলংগেটেড হয়ে গেছে, এবং এলংগেটেড প্রাইমারটাকে আরো এলংগেট করবে,
এলঙ্গেটেড প্রাইমারটাকে আরো বেশি এলঙ্গেট করবে, এখানেও 2 নম্বর প্রাইমারটাকে এলঙ্গেট করবে, তারপর আস্তে আস্তে আবার এটা সরে আসবে ডিএনএ পলিমারেজ, যে এখানে এলঙ্গেশন করবে, এখানে এলঙ্গেশন করবে। একই সেম ডিএনএ পলিমারেজ মলিকুল, সেম ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম catalyzes the synthesis of the both leading strands and lagging strands and simultaneously, একই সঙ্গে করবে একই ডিএনএ পলিমারেজ। তাহলে একটা রেপ্লিকেশন ফোরকে একটাই ডিএনএ পলিমারেজ থাকবে, আর একটা হাফে কিন্তু একই জিনিস চলছে। আমি তো একটা হাফ দেখালাম, আর একটা হাফ কিন্তু আছে। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড হাফ। সেকেন্ড হাফেও কিন্তু একই ঘটনা ঘটবে, যে ঘটনাটা এই হাফে ঘটছে। সেকেন্ড হাফে কিন্তু একই ঘটনা ঘটবে, যে আমি যে ঘটনাটা এখানে এই ফার্স্ট হাফে ঘটছে। তাহলে এটাকে বলছি আমরা রেপ্লিকেশন ফর্ক। দিস ইজ রেপ্লিকেশন ফর্ক and this is the movement of the replication fork. রেপ্লিকেশন যত সিনথিস হবে, রেপ্লিকেশন ফর্কটা তত দূরে সরে যাবে। তাহলে এই লিডিং স্ট্র্যান্ড is moving towards the direction of the movement of the replication fork. Leading strand is moving towards the direction of the movement of the replication fork, and lagging strand is moving away from the replication fork. Lagging strand is moving away from the direction of the replication fork. ঠিক আছে? এখন এই প্রাইমারটা আসে কোথা থেকে? প্রাইমার ইজ কামিং from an enzyme. যে এনজাইম প্রাইমারটা তৈরি করে সেই এনজাইমের নাম হচ্ছে প্রাইমেজ। প্রাইমেজ ইজ দ্য এনজাইম and primer is the nucleotide. Primase is the enzyme which produces primer. তাহলে হেলিকেজের কাজ হলো, ডিএনএ পলিমারেজের কাজ হলো, এসএসবিপির কাজ হলো। এরপরে যেটা তুমি বলছিলে, এই যে ফোর্কের মুভমেন্ট হচ্ছে, তো মানে আমি ফোর্কটাকে সরাচ্ছি এইভাবে। এই নাইলনের দড়ি কিনেছো তো, নাইলনের দড়ি পাকানো, ঠিক আছে তো? ওটাকে ধরে তুমি সোজা করছো, সাপোজ ওটাকে ধরে সোজা করছো, তাহলে কি হবে? অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ওই পয়েন্টটা, এই ওয়াই পয়েন্টের যেখানে ওয়াই পয়েন্ট আছে তার ডিস্টাল টু দ্য ওয়াই পয়েন্ট, সেখানে হবে সুপার কয়েলিং হবে। ডিএনএ ইজ অলরেডি কয়েলড, DNA is already coiled, but by movement of the replication fork, it becomes supercoiled. Distal to the Y. Distal to the replication fork, the DNA becomes supercoiled. এই সুপারকয়েলটাকে কয়েল করতে গেলে, সুপারকয়েলিংটাকে রিমুভ করার জন্য যে এনজাইম দরকার তার নাম হচ্ছে গিয়ে টোপো আইসোমারেজ। তাহলে টোপো আইসোমারেজের কাজ কি? টোপো আইসোমারেজের কাজ হচ্ছে গিয়ে ইট রিমুভস সুপার কয়েলিং। যদি সুপার কয়েলিং হয় তাহলে কি অসুবিধা হবে? তাহলে হবে না। তার কারণ কি? এই যে সেপারেশনটা করার দরকার হলো কেন? হোয়াই সেপারেশন অফ দ্য ডিএনএ স্ট্র্যান্ডস আর রিকোয়ার্ড। সেপারেশন ছাড়া ডিএনএর সঙ্গে নানা রকম যে প্রোটিনের ইন্টারাকশন হয় সেটা হবে না। সেপারেশন ক্রিয়েটস এ স্পেস, separation creates a space for DNA protein enzyme interaction. Unless there is a space, there will be no interaction of the DNA polymerase along with other proteins. তাহলে আমি যদি ওটাকে সুপার কয়েল পজিশনে থাকে তাহলে রেপ্লিকেশন হবে না। তাহলে সুপার কয়েলিংটাকে আমাকে দূর করতে হবে। সুপার কয়েলিংটাকে রিমুভ করার জন্য যে এনজাইম দরকার সেটা হচ্ছে কি টোপো আইসোমারেজ। এইখানে রোল হচ্ছে টোপো আইসোমারেজের। টোপো আইসোমারেজ অনেকগুলো টাইপ আছে, 1 or 2, I am not describing that. তাহলে ডিএনএ রেপ্লিকেশনের জন্য কি কি প্রোটিন লাগবে? What are the proteins involved in the DNA replication? Proteins involved in replication. The প্রশ্ন আছে, discuss the various proteins and enzyme concerned with DNA replication. Discuss the various proteins and enzyme concerned with DNA replication. এই প্রোটিনস এন্ড এনজাইমস কি কি আছে?
প্রথম লাগবে হেলিকেজ, হেলিকেজ স্ট্র্যান্ডকে সেপারেট করছে। তারপরে লাগবে এসএসবিপি, তারপরে লাগবে ডিএনএ পলিমারেজ, তারপরে লাগবে প্রাইমেজ, প্রাইমেজ ফর প্রাইমার প্রোডাকশন, ডিএনএ পলিমারেজ ফর এলঙ্গেশন। আর কি কি লাগবে? টোপো আইসোমারেজ, removal of the supercoiling, রিমুভাল অফ দ্য সুপারকলিং এর জন্য টোপোআইসোমারেজ, এবং লাস্টে যেটা লাগবে তার নাম হচ্ছে গিয়ে লাইগেজ। লাইগেজ কেন লাগবে? এই যে ছোট ছোট স্ট্র্যান্ড তৈরি হলো, এই প্রাইমারটা এলঙ্গট হয়ে কোথায় শেষ হবে? তার আগের প্রাইমার এসছে। একটা প্রাইমার এলঙ্গট হবে আপ টু দ্য প্রিভিয়াস প্রাইমার, একটা প্রাইমার এলঙ্গট হবে আপ টু প্রিভিয়াস প্রাইমার। হ্যাঁ, এবারে একটা কথা হচ্ছে, প্রাইমার যদি থাকে তাহলে কি ডিএনএ কি ডিএনএ বলবো না ডিএনএ আরএনএ মিক্সচার বলবো? ডিএনএ আরএনএ মিক্সচার হয়ে গেল। তাহলে কি প্রাইমারটা কি সরতে হবে? প্রাইমারটা সরতে হবে, প্রাইমারটা রিমুভ করতে হবে। প্রাইমারটা রিমুভ করবে কে? প্রাইমারটা রিমুভ করার জন্য একটা এনজাইম আছে, সেটা হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেজ 1। ডিএনএ পলিমারেজ কিন্তু 3 রকম আছে। ডিএনএ পলিমারেজ 3 রকম, একটা 1, একটা 2, একটা 3। একটা 1 একটা রোমান লেটারে হবে। মেন এনজাইম হচ্ছে এটা, হচ্ছে মেন। এই যে এলঙ্গেশনটা করছে বাই ডিএনএ3, 3 নম্বর করছে। এই 1, 2, 3 হচ্ছে অ্যাজ পার ডিসকভারি। প্রথম ডিসকভারি হয়েছিল ডিএনএ পলিমারেজ 1, তারপরে ডিসকভারি হয়েছিল ডিএনএ পলিমারেজ 2, তারপরে ডিসকভারি হলো ডিএনএ পলিমারেজ 3। যখন ডিএনএ পলিমারেজ 3 ডিসকভারি হলো তখন জানা গেল যে হ্যাঁ, এই ডিএনএ পলিমারেজ 3টাই হচ্ছে আসল এনজাইম। তার আগে জানতো ডিএনএ পলিমারেজ 1, কিন্তু ডিএনএ পলিমারেজ 1টা আসল এনজাইম নয় ফর পলিমারাইজেশন। আসল এনজাইম পরে দেখা গেল ডিএনএ পলিমারেজ 3, অ্যান্ড ডিএনএ পলিমারেজ 3 ইজ দ্য প্রিন্সিপাল ডিএনএ পলিমারেজ ফর প্রোক্যারিওটিক রেপ্লিকেশন, নট দ্য ইউক্যারিওটিক রেপ্লিকেশন। আমি ইউক্যারিওটিক রেপ্লিকেশনের সঙ্গে প্রোক্যারিওটিক রেপ্লিকেশনের তফাৎ পরে বলবো। এবার ফর রিমুভাল অফ দ্য প্রাইমার, DNAP1 কি করে? DNAP1, what is the function of the DNAP1? DNAP1 remove করে প্রাইমার, it removes the primer and fills the gap. রিমুভ করলেই তো হবে না, সেই জায়গাটা ফিল আপ করতে হবে। তো সেই জায়গাটা ফিল আপ করবে ডিএনএ দিয়ে, ফিল আপ হবে। আরএনএকে রিমুভ করবে, যে গ্যাপ তৈরি হবে সেই গ্যাপটাকে ফিল আপ করবে ডিএনএ দিয়ে। ডিএনএ পলিমারেজের কাজ হচ্ছে গিয়ে রিমুভাল অফ প্রাইমার্স and filling the gap. Filling the gap হচ্ছে, এরপরে গ্যাপ ফিলিং হলো, প্রাইমারটা চলে গেল। এর পরের কাজ হচ্ছে গিয়ে লাস্ট যে কাজটা করে, যে এনজাইমটা কাজ করে, লাস্ট এনজাইম সেটা হচ্ছে গিয়ে ডিএনএ লাইগেজ। ডিএনএ লাইগেজ করবে কি? ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টসগুলোকে জয়েন করবে। জয়েন করবার সময় কি হবে? একটা ফসফোডাইএস্টার বন্ড তৈরি হবে। তার মানে ডিএনএ লাইগেজের কাজ হচ্ছে গিয়ে একটা নিক যেটা তৈরি হয়, একটা ছোট্ট একটা নিক, দ্যাট ইজ সেটাকে সিল করবে। দ্যাট ইজ দ্য নিক সিলিং। এটাকে বলা হয় ডিএনএ লাইগেজের কাজ হচ্ছে গিয়ে নিক সিলিং।
লিখেছি ডিএনএ লাইগেজ? লিখিনি। 1 2 3 4 5, 6 নম্বর হচ্ছে ডিএনএ লাইগেজ। কি করে? নিক সিলিং between the different ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস। তাহলে এই ফ্র্যাগমেন্টস গুলো বলছে ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস, তোমরা জানো, আমি লিখছি না। ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস এগুলোকে জয়েন করছে ডিএনএ লাইগেজ। তাহলে রেপ্লিকেশন একটা কমপ্লিট হলো। ঠিক আছে, এইবারে আমি বলেছিলাম না রেপ্লিকেশন হবে কিন্তু খুব অ্যাকুরেট। তার মানে কি? কারেক্ট বেস এন্ট্রি হবে। কারেক্ট বেস কি করে এন্ট্রি হয়? অ্যাজ পার ডিরেকশন অফ টেমপ্লেট। কিন্তু মাঝে মাঝে সবসময় কারেক্ট বেস এন্ট্রি হয় না। কারেক্ট বেস এন্ট্রি কিন্তু সবসময় হয় না। ফর এভরি 10,000 to 1 lakh correct entry, there is a wrong entry. For every 10,000 to 1 lakh correct entry, there is a wrong entry. কিন্তু যদি 10,000-এ যদি একটা রং এন্ট্রি হয়, তাহলে কতগুলো রং এন্ট্রি হবে? 10 to the power 9 by 10 স্কোয়ার। 10 to the power 9 by 10 স্কোয়ার মানে 10 to the power 6। তার মানে 10 লক্ষ এরার থেকে যাচ্ছে। যদি প্রতি 10,000-এ, ক্যান ইউ ফলো মি, প্রতি 10,000 কারেক্ট এন্ট্রির জন্য একটা রং এন্ট্রি হয়, তাহলে কিন্তু অনেক এরার হবে, অনেক এরার হবে। অত এরার রাখা যাবে না। সেটাকে তাহলে কি করা যাবে? সেই এরারটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য একটা অ্যাক্টিভিটি আছে। সেই অ্যাক্টিভিটির নাম হচ্ছে গিয়ে প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি। প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি কারেক্টস দ্য রং এন্ট্রি। প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি কারেক্টস দ্য রং এন্ট্রি। এই প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি সমস্ত ডিএনএ পলিমারেজে আছে। এই প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি আর একটা এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে গিয়ে 3 প্রাইম to 5 প্রাইম এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি। যে কোনো ডিএনএ পলিমারেজের 3টে কাজ। অল দ্য ডিএনএ পলিমারেজ হ্যাভ 3 ফাংশন। আমি এটা করেই শেষ করে দেবো। থ্রি ফাংশন অফ ডিএনএ পলিমারেজ কি কি? একটা হচ্ছে গিয়ে 5 প্রাইম to 3 প্রাইম পলিমারাইজেশন, 5 প্রাইম to 3 প্রাইম এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি। আর একটা অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে গিয়ে উল্টোটা, 3 প্রাইম to 5 প্রাইম এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি। একটা ডিএনএ পলিমারেজের 3টে ফাংশন। আদার দ্যান পলিমারাইজেশন ইট হ্যাজ এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি। 5 প্রাইম to 3 প্রাইম এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি মানে কি? মানে 5 প্রাইম এন্ড থেকে নিউক্লিওটাইডকে কাটবে, and it will proceed to 5 প্রাইম to 3 প্রাইম ডিরেকশন। 3 প্রাইম 5 প্রাইম এক্সোনিউক্লিয়াসের কাজ কি হবে? এটা কিন্তু নিউক্লিওটাইডকে কাটবে ফ্রম 3 প্রাইম এন্ড। 3 প্রাইম এন্ডে এটাকে কাটবে। সেই জন্য 3 প্রাইম থেকে কাটবে, কাটতে কাটতে ওরা 5 প্রাইমের দিকে এগোবে। দ্যাট ইজ কল্ড 3 প্রাইম 5 প্রাইম এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি। এই 3 প্রাইম 5 প্রাইম এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর কারেকশন অফ দ্য রং এন্ট্রি। ফর কারেকশন অফ দ্য রং এন্ট্রি দিস অ্যাক্টিভিটি ইজ রিকোয়ার্ড। কেন রিকোয়ার্ড? একটা রং এন্ট্রি হলো, ধরো অ্যাডেনিনের জায়গায় একটা সাইটোসিন অ্যাড হলো। কমপ্লিমেন্টারি বেস আছে, ওখানে টি আছে। টি থাকলে তো এ যোগ হবে, এ যোগ না হয়ে সি যোগ হলো। হোয়াট উইল হ্যাপেন? সেই নিউক্লিওটাইডটাকে কাটতে হবে। তাহলে একবার যদি আমি রং নিউক্লিওটাইড যদি আমি এন্ট্রি হয়, পলিমারাইজেশন উইল স্টপ। আফটার এন্ট্রি অফ এনি রং নিউক্লিওটাইড পলিমারাইজেশন উইল বি স্টপড আনলেস ইট ইজ রিমুভড। কি করে রিমুভ হবে? বাই দ্য 3 প্রাইম to 5 প্রাইম এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি। 3 প্রাইম to 5 প্রাইম কেন বলছি? 5 প্রাইম to 3 প্রাইমে এলঙ্গেশনটা হচ্ছে, তাহলে 3 প্রাইম এন্ড থেকে কাটতে হবে। যদি অ্যাডিশন অফ কারেক্ট অর ইনকারেক্ট এন্ট্রি যদি হয়, সেটা 3 প্রাইম এন্ডেই হবে। কারেক্ট অর ইনকারেক্ট এন্ট্রি হোয়াট এভার ইট মে বি,
it should be in the 3' end. তাহলে 3' এন্ডে যদি ইনকারেক্ট এন্ট্রি হয়, it must be removed. It must be removed by the activity which is known as 3' to 5' exonuclease. It is clear? তাহলে 3' to 5' exonuclease activity is called the proofreading activity. It is necessary for the correction of the wrong entry. Correction of the wrong entry. একবার কারেকশন যদি একটা রং এন্ট্রি যদি হয়, তখন এটা 3 আর রেকগনাইজ করো, রিমুভ করো, রিপ্লেস করো। রেকগনিশন, রিমুভাল, রিপ্লেসমেন্ট বাই কারেক্ট ওয়ান। রেকগনিশন of the incorrect base, followed by removal of the incorrect base, followed by replacement of the correct base. ঠিক আছে? এই 3R, proofreading activity 3R.